A very good morning to all the dignitaries on the dais, off the dais, and all the participants and students present here. I welcome you all for the mini-college workshop on techniques in life sciences, jointly organized by Department of Zoology, Botany and Microbiology, Sri Vijaya College, Paper. It is said, leading the world will be one of the greatest challenges in the future. This is possible only by the use of scientific advancements and biotechnology in each and every field. It is used to develop new products, methods and organisms intended to improve human health and society. We will know more about it in today's workshop. Once again, I extend my warm welcome to all present over here. Now I request all the dignitaries on the dais to come forward to water the pot. Plant a tree and get oxygen free. Plant a tree and get oxygen free. Thank you, all of you. I would like to call Dr. R.H. Atigre sir, Head Department of Zoology, to share welcome and preface. Respected dignitaries on the dais, my friend and chief guest as well as the keynote speaker, my friend as well as chief guest and keynote speaker of this today's workshop, Dr. Meghnad Joshi, Professor and Head, Department of Stem Cells and Regenerative Medicine, Dr. D.Y. Patil, Medical College and University, Kadambwadi, Kolhapur. Another resource person, Dr. Jitesh Daunde, who is our student of this college, our department. Honorable Principal Ma'am, the Chairman of the Lead College Committee, Dr. Nisargan Sir, our colleagues, Mr. Jagtap Sir, Head Department of Botany, another one colleague, Dr. Maske Sir, who is my colleague in the Department of Zoology as well as Head Department of Microbiology, all the respected teachers who have come over here from different colleges like Rajaram College, DKSC College, Ichalkaranji, Jaisingpur College, or some of the colleges from Kolhapur also, and dear students. Today, the Department of Zoology, Microbiology and Botany, jointly we have organized one workshop, the workshop on recent techniques in life sciences. For this workshop, we have these two resource persons. I heartily welcome both of them on behalf of my institute, my college, as well as from my department. I heartily welcome them for this today's workshop. Dear friends, life science is one of the most important branch of science. We know all the
different branches of life sciences, that is botany or zoology or microbiology. These are very much important to know about all the aspects of life, especially with respect to pharmacy or pharmacology and medicine. The research and development in life sciences is very much important because these are the basic streams, and the research in these basic streams is important for developing different medicines. While studying any branch of life sciences, we need to know different techniques. The techniques with respect to the manipulation of genes or genome. In today's era, the world is developing different medicines on the basis of studies in the genome. And with respect to that, the student of basic sciences must know some of the techniques which are very much useful for their future, especially with respect to the career in research or career in medicine. Even I would like to tell you that our friend Dr. Meghnad Joshi, he has completed his MSc in zoology as well as PhD in zoology. But presently he is working in a medical college. So we have wide scope in the life sciences, starting from basic sciences to all the applied branches. And keeping in mind these all things, our college, our department have organized such a workshop to give some of the inputs to our students as well as to the students from some of the colleges which are included in the lead college as well as some of the other colleges from Kolhapur city. So, with keeping in mind the concept, I once again welcome these two friends. I am calling them my friends because Sir Meghnad sir is my classmate, my friend, my roommate, as well as Jitesh, even though he is my student, I consider him as he is my friend. I welcome both of these great resource persons, as well as I am very much thankful to Principal Ma'am that she has given us a chance to organize such a workshop. I am also thankful to the faculty of botany as well as microbiology and my faculty of zoology also for giving us support in organizing this workshop. Lastly, I welcome all you dear friends from my college as well as from some of the colleges like Ichalkaranji and Kolhapur. Well, welcome once again and thank you one and all. Thank you, sir. Atithi Devo Bhava. Guests are like gods and welcoming guests in our cultures. For this, I request Principal Ma'am, dear, we are Chavan Madam, to welcome our today's chief guest, Professor Meghnad Joshi sir, by presenting short, Srifal, bouquet and book. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I once again request Principal Madam to welcome our resource person of next session, Dr. Jitesh Daunde sir, by presenting short, Srifal, book and bouquet. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. R.H. Atigre sir to felicitate Principal Madam by presenting flowers. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, all. I would like to call Dr. S.V. Maske sir to introduce today's chief guest as well as resource person. Good morning all. It's my immense
pleasure to introduce today's chief guest. Today we have with us Dr. Meghnad Joshi and Dr. Jitesh Daunde sir. Dr. Meghnad Joshi completed his PhD from Department of Zoology, Shivaji University, Kolhapur in the year 2006. He joined the Karolinska Institute, Sweden as postdoctoral fellow in the year 2007-2008 for fetal and adult hepatocyte transplantation institute. He worked for Karolinska University Hospital, Department of Transplantation Surgery, Gothenburg, Sweden from 2008 to 2010. In the year 2009, he was awarded with TTS New Key Opinion Leader, Sweden. He has been appointed as a visiting assistant professor by Kansas Medical Center, USA since 2010 till 2012. He was a part of first tissue engineered tracheal transplant in Karolinska University Hospital, Sweden. He has worked as a lab director in STEM 1 Biologist Private Limited from 2011 to 2012. Presently, he is working as professor, Department of Stem Cells and Regenerative Medicine, Vijaya University, Kolhapur. He has 2 ongoing projects in his lab and 6 PhD students working under his able guidance. He is CMD of Stem Plus Cryopreservation Private Limited, DCGI FDA approved for blood bank in Sangli, Maharashtra. He is BOS member, Zoology, Shivaji University, Kolhapur. His area of research are stem cells, stem cell transplant, tissue engineering, and 3D bioprinting. He has published more than 38 papers, 4 book chapters, and 5 patents. Thank you, Dr. Today we have another resource person, Dr. Jitesh Daunde. Dr. Jitesh Daunde is a prominent alumni of his institute. It's my honor to introduce Dr. Jitesh Daunde. Dr. Jitesh Daunde completed his MSc and PhD from Shivaji University, Kolhapur. He also qualified SET exam. His research topic was therapeutic potential of trigonine and nanoparticles in the expression of IRS1, IRS2, and TNF alpha in type 2 diabetic medicine. He has teaching experience at several institutes like Rajaram College, Kolhapur, Sri Vijaya College, Petwada. He also worked as NEET biology faculty in academic year 2020 till at Kishore Career Point, Isar country. He also has industry experience. He worked as laboratory in charge at Stem Cell Preservation Private Limited, Sangli. He has undergone several training workshops also. One of these is Explore and Understand DNA, organized by BioEra Life Science Private Limited, Pune. He also participated and presented his research papers in the several international and national conferences. On his credit, he has published 8 research papers in well-known international journals. He also undergone various workshops, and one more thing I want to explain is he has received several awards and scholarship. These awards are actually he is a student of this college, and what he has done in the field of zoology, and he received for that he received a merit awards like gold medalist in zoology of year 2015 in Shivaji University, Kolhapur. He also received Kailaswashi Shivajirao Murthy Paritoshik for secured the highest number of marks in the subject zoology in the year 2015. He also received late Appasai Tansen Waruke Memorial Prize for secured the highest number of marks in the subject zoology for the year 2015. He also received a scholarship from Shivaji University Merit Scholarship for the year 2014-2015. With this brief introduction, I welcome both the resource persons for this one-day workshop. Thank you very much. Thank you, sir. After the introduction, I would like to request Professor Meghnad Joshi sir to address us with his talk. What
जोडू द्या. नाही तिथं जोडता येणार नाही सर. नाही केबल नाही ते जोडलं. नाही त्याचा कॉड आणलाय. कॉड घ्या. कॉड नाही आहे. कनेक्ट होत नाही ती हो ना? विजी आहे. हां? विजी आहे. आहे कोड आहे त्याला. आहे? आहे अरे. आपण आणलंय ते अडाप्टर आहे तो सर. फक्त इकडे हल्ला द्या. In this event and inviting me here to share few thoughts related to scope of life sciences. Of course, this is little different than इथूनच what काढायला लागणार आहे. usually I talk because निघला. I'm going to tell a little bit about how subject can be utilized and at the same time how one could be equipped with research and what is the importance of collaborative research like interdisciplinary research that could be useful in advancing your career. I'll talk a little bit in Marathi but mostly in English. Let's begin with what is life, because today we are discussing about life science. That means whatever which is living, we are dealing with it. So one has to understand how they function and how they have harmony with the environment. So all living organisms are highly organized and complex, and they may have one or two cells. They might be multicellular organisms. Of course, they contain a blueprint. That means they store their memory in the DNA. That all the blueprints of their characteristics is stored in the DNA. Of course, they acquire and use energy. That means whenever we are talking about plants, they acquire energy through sun and eukaryotes. They use energy with which is generated through ATP. So and most importantly, they carry out and control numerous reactions. So in all those living organisms can grow. They maintain constant internal environment. That means even though the external environment is extremely cold or hot, they still maintain their internal environment. They produce offspring. That is something where the genetic material is passed in the next generation. They respond to environmental changes because it is very important, because there are different type of weather changes which every living organism has to respond. And most importantly, they may evolve because there are constant changes in environment and one has to adapt to these environments. Let's discuss a little bit about the biocomplexity, because we have to understand how the genetic material is evolved and how they are being integrated in surroundings. So everything starts with items. Now these items compile as a form of DNA, and where the genetic material is stored. So this genetic material is been stored in the cells, where they have evolved to do different functions. Of course, more and more cells, they come together, form a tissue, and this several tissues are being formed in the organ. So this organ has a variety of different tissues which have different functions, and different organs are present in the organism, because all organs, they work together. That is something very important. They have a harmony. So organism has several organs which collaboratively work. Different organisms, they live in a specific habitat. So this habitat, a part of population where different habitats can grow together.
or symbiotically live together. A community has different populations. Maybe there are different populations of plants, animals, of course humans. So they live together in a community. Ecosystem has a lot of communities live together, and ecosystem is a part of planet, and cosmos contains several planets as a part of it. Let's not go beyond planet. Let's discuss a little bit about ecosystem. We'll restrict ourselves to ecosystem. Now, when we are talking about life sciences, of course, biology is an integral part. It has a lot of facets related to research or study. One of the important aspects. So life science, of course, biology is a part of life science where you study biological aspects, and that can be divided to several different streams such as medicine, genetics, microbiology, then anatomy, ecology, pharmacology, biochemistry, immunology, biophysics, physiology, botany, zoology, and importantly, biotechnology. Biotechnology is also part of biology where there are different technologies that are being incorporated in order to get better biological processes. So whenever we are talking about life sciences industry, there are two different streams which are operational in the present situation. Of course, one is the academic institute, or which has a public interest. For example, here I have given DY University, which is a university. It works in a public sector. The simple motto is to educate, and also a commercial or maybe as a part of business. I have given example of stem plus crab preservation. It's an umbilical cord bank, and it has a commercial value. That means we give service to the society. So there are two different aspects when it comes to life sciences. One is the academy, and second is the industry. But still, both have a common values, because whenever we look it as an institute, there should be some specific kind of values. First is the intelligence. That means every aspect of your institute should have a good brains in order to execute the functions, or in order to do research or anything related to your coursework. Of course, ambitions to succeed, because every person should have ambition about doing something for the society, or maybe betterment for themselves. Scientific creativity, that's very important, because in order to do science or scientific research, one doesn't need to have a sophisticated laboratory or something. A simple technique or a simple mind could actually able to give rise a very good research. And I think that's nothing related to sophisticated instrument or facility. So it's everything is your own thing. Of course, passion for science, that's very important, because you should have your own motivation related to science, because that is the only driving force for you to do research. Whenever it comes to the selling of your idea, that is very important. That is also true in case of business, at the same time in academia, because in academics you sell your idea in terms of research papers, patents, publications. So this always kind of a marketing strategy whenever it comes to selling your idea. Of course, commercial has entirely different aspect. That is directly a monetary game. So what you do is you actually try your product to be a better understanding with the people, so that it can have a better financial outcome. And the last is the competition, because without competition there is nothing. You should have a competition, so then people will evolve in order to do a better performance. So these are the common values which
every person who is working in either in a public domain or in a commercial area should possess these values. Let's discuss a little bit about education and career, because that is what we are talking today. In a simple way, this is how the career advances. You start with undergraduate, of course you have till 10th, 12th, then you go for undergraduate. Then you become graduate, then postgraduate, of course. In more advancement, you go for PhD, then postdoc, and then you have two options: either you go for academics or industry. Of course, even though I have given you the highest path that you should have to have postdoc and then go for academic or industry, but it's not possible, because to graduate also you could actually start pursuing your career either in industry or in academia. So just to be on a higher level, I thought it's better that I should also give you the idea about the higher education and then possibilities of career. So as a broader perception, the education lead to the career, which is the general statement. But in the reality, actually, with education you need to learn in order to acquire new skills or new science ideas. Of course, you have to have some patented protocols or technology. Of course, some of the business ideas, how you could evolve, and most important is the interpersonal aspects of any say business or what I should say, interpersonal connections between the research area. So this is how education which lead you to be a better learner, so that you will acquire more skills, and most importantly, you diversify in order to accomplish the goals. Because every time, whenever you choose some of the path, it will be always different. So you should be able to adapt in order to achieve for your success. Let's talk a little bit about multi and interdisciplinary research, because now the era is not subject specific, because now in this era you are also collaboratively work with different departments. This was not the case when we were doing our graduation, because our era was botany was separate, then zoology was separate, then microbiology. So they have their specific boundaries which never been able to cross by any of the persons. So, but now this is not the situation. Everyone is collaboratively working together, and this is a key for better understanding for your student, because now the aim of any teacher is to equip your students with better knowledge and a clear-cut understanding of different subjects. So this is what you are preparing your students. So this is how one should go. So a simple multidisciplinary is, there are two, three different labs working in a similar kind of area. For example, Rajan working on aquatic fisheries, fish toxicology. At the same time, in Shivaji University, there are people who are working in fish toxicology or environmental pollution and all. So these are called as a multidisciplinary research, where different labs working on a similar kind of a problem. But now this kind of a research modality is changing. Now people are going into interdisciplinary research. This is very important, because I will briefly tell you how interdisciplinary research is being carried out. For instance, my lab is actively working on 3D bioprinting. 3D bioprinting is a technique, like a 3D printing technique using biological products. So there are different components, something like bioink, then there are the organ, structure of organ, and most important is a 3D printer. So we involve
different people for this. Say for 3D printer we involve mechanical engineers. Then whenever we start to work on the organs, we involve medical people. And say if it's something about the bio or any printing aspects, we are ourselves like a biologist, we do. So there are different people, they are united to form for a single cause. Say for we are developing something for 3D bioprinting. So there are mechanical engineers, they are come together, doctors they come, there are basic scientists. So there are 2-3 different disciplines, they come together and work for a single cause. So this is called interdisciplinary research. Something related to life science research, I would say rather. I'm still considering it as a research or a scientist because the definition of scientist is something who is doing research. So you should not restrict it as only PhDs can do research. So this is not the case. Anybody who is interested to do research can do. But you should have specific skills or values which you should adopt. First thing is the leadership, because whenever we are talking about any kind of activity, there should be some specific leadership activities which should everyone have. Diversity, collaboration. Now the era is of collaboration. Several people has to come under one roof and do specific problems or study. Decisiveness, that is something that you have to take decision in order to do some kind of a program. Say this might be related to your research or related to your study. Innovation again is very important because without innovation you will not be able to do something different. Communication, you should have better communication because many times people they lack for communication. Because until and unless you communicate about your work or about your research, you will not be able to achieve better, because until and unless you communicate with others about your work, you will not be able to get the proper response or guidance. And technical mastery, because if you are plan to do specific kind of research problem, you should have a technical know-how. And how you could get this technical mastery? By acquiring skills. Say for example, we are talking about life sciences. So every life sciences student should understand cell and molecular biology. They should have understanding of biological assays, and of course toxicology, because that has a very unique characteristic, because all the animals they have some kind of environmental impact of these chemicals. So either life sciences people should acquire these kind of skills. Of course, there are sometimes unsuccessful attempts, and that might be due to lack of focus. Of course, sense of team and ability to adapt to change, because these are three factors which influence the failure. Because if you don't have a proper focus about the work, you will not be able to achieve. Of course, sense of team, because this is not an era where a single person is going to work. So it's a teamwork. So whenever you are in team, you should be able to sense the requirement of team or how to communicate in between team. So teamwork is very important. And ability to adapt with the change, because many times whenever you are doing some kind of a work, there are a lot of uncertainties which are present, and that majority of the time that are not in your hands. So one has to have the adaptation to the changes. Now there are a lot of opportunities when it comes to industry career, because as a graduate there are a lot of opportunities in pharma industries, biotechnology industries, which one can be successfully attend. But there should be some values one should attain. First is again I am coming communication.
without good proper communication, you will not be able to do or achieve what you already know. Because many times our students know a lot of things, but if they cannot communicate with say teachers or a person who is taking interview, he or she will not be able to understand how much knowledge you have about the subject. So this is something very important. And that is not only for the interview, it will be also during the work, because you need to communicate with your superiors or inferiors or with your peers who are related to any kind of research. So communication is a very important aspect for in the career. Now this is also interpersonal ability, that is teamwork and collaboration. Without teamwork and collaboration, nothing can happen. So people who are working in similar areas need to collaborate, and one has to understand that without collaboration or teamwork, you will not be able to succeed. So many times what happens is we lack of teamwork. That is very bad part of maybe I will say it as an Indian scenario. The people are very lack in working team. Until and unless you work in team, it is really difficult for anyone to succeed. And that's it. This is also true when it comes to your college, because your college is also a team. And until and unless you all come together, for instance, this function or this workshop is only possible because of the teamwork or management. So all the aspects, right from the cleaning person till principal madam, they have their own communication, they have their own administration, and this is how this kind of proper planning of the workshop has been achieved. So this is how this is very important. Decision making, that is again a very important thing, because you have to have a decision related to your career, because that's more important. Everyone has its own sense of or own capacity, because that is very important, that every person has its different capacity, and that confidence you should have. That means whether you want to go for further studies, or someone has to make decisions so that you can utilize whatever you have achieved for a betterment. So this is something very important. Decision making is very important. Of course, ability to change, because many times you plan for something, but every time it is not possible. So you should have adaptability to change. So adaptability to change. Self-motivation is very important, because many times without self-motivation you will not be able to get the career advancement, because you are doing it for yourself. So you should be able to self-motivate. म्हणजे तुमचं तुम्हाला त्या गोष्टीचं अचिव्हमेंट करण्याचं प्रेरणा आली पाहिजे. And that is something very important. Many times you are influenced by others' decision. So it's always better that you should take your own decision, and you know the best how you can adapt to the changes and at the same time career. Responsibility is also very important, because whenever you are going to do a career in science or industry, you have to start taking responsibility. That without responsibility you will not get anything. Productive work, that is very important. You have to have a time management. At the same time you should perform related to your industry. You should have a vision, because whenever you are working in a academy or industry, you should have a vision what you want to do and what is the best for your company or your career. Prioritization is very important, because there are certain deadlines for the work. Say this might be writing a paper or doing an assignment for the company. Everything has its own timing, prioritization. So you prioritize your own thing and start working at it.
one should adapt skills, something like communications, patent, applications of scale, then recruiting, safety, and technical mastery. So these skills are very important in industrial career because now maybe 1 or 2 years you will become a graduate and there is a possibility that you will enter in any kind of industry. So always remember that you should have these skills which will help you to adapt in an industry, and also then you could be a successful at it. What holds people back is their values more than their technical skills. This is very important. Your values are more important, so you should also take a proper training about the values which you will have to adapt. So you will be able to be a successful in your career. So these are the diversity of life sciences research. There are you have a cancer where you study epigenetics or DNA mutations in cancer. You have metabolic diseases, for example, diabetes. Then you have cell signaling diseases, disorders, which results in tissue injury. You have organelle-specific diseases such as mitochondrial diseases. You have biotechnology, biopharmaceutical research where you could have a gene and cell therapy, of course stem cells, induced pluripotent stem cells, personalized medicine related to stem cells. So all those they come in under the life science research. And of course specific diseases such as cancer, mental retardation, obesity, immunodeficiency diseases. So all those things are all come in the diversity of life sciences. So whenever we are talking life sciences, there are tremendous amount of opportunities present in the research. I will introduce a little bit about my department. We are also running MSc Stem Cells and Regenerative Medicine course, which is also one of the interdisciplinary courses where we actually help our students to adapt to more industry, like something like more job opportunity wise course. And we are the only few institutes who provide MSc Stem Cells and Regenerative course. And if anyone wants to do something different for the career, I will be happy to assist you all. Now, let's go a little bit about stem cells. Maybe this is a good opportunity for all of you to tell you related to stem cells, because majority of the people have heard about stem cells, but no one exactly know how the stem cells function and how you are going to characterize them, those stem cells. So I am going to give you basic understanding about the stem cells, how they work, and how they are important in the field of stem cells and regenerative medicine. How much time? 20. So let's discuss a little bit about stem cell research. This is something very important. So stem cells they helpful for developmental biology because stem cells are the one who adapt and form a complete organelle. So they are very helpful in studying the developmental biology. Single cell able to help us to understand how the organ or how the tissues are developed. Stem cells able to replace the damaged or diseased tissue, so that whenever a patient needs to replace the diseased ones, the stem cell actually come into picture and they regenerate the body. Now there is a concept where stem cells can be used to test drugs or chemicals, because people are now wants to study what is the effect of any drug on stem cells, because
stem cells are the basic cells, and they have different reaction when they get exposed to different chemicals or free agents. And it is very important to understand the genetic machinery, because during the process of aging, there are different diseases that happen, something like cancer. So cancer is also characterized as a uncontrolled cell division. So, and stem cell also have a characteristic of division. So what is the change between the normal cancer cell and stem cell? So this is the understanding you will get it if you study the stem cells. So what are the unique characteristics of stem cells? So stem cells are, whenever stem cells divide, they renew themselves. म्हणजे काय की जेव्हा स्टेम सेल डिवाइड होती, म्हणजे सिंपल वर्डमध्ये जसं आपण म्हणतो मायटॉसिस होते, बरोबर. त्याच्यामध्ये ज्यावेळी स्टेम सेल डिवाइड होती त्यावेळी दुसरी स्टेम सेल तयार होती आणि त्याच्याच बरोबर एक स्पेशलाइज सेल तयार होती. म्हणजे समजा एखादी लिव्हरमध्ये लिव्हर स्टेम सेल जर डिफरन्शिएट झाली तर परत एकदा एक लिव्हर स्टेम सेल तयार होती आणि एकदा हिपॅटोसाइट तयार होती. हिपॅटोसाइट हे लिव्हरची स्पेसिफिक डिफरन्शिएटेड सेल्स म्हणजे स्पेशलाइज सेल्स. असंच प्रत्येक ऑर्गनमध्ये जोपर्यंत माणूस जिवंत आहे त्या प्रत्येक ऑर्गनमध्ये स्टेम सेल असतात आणि स्टेम सेल्स दे टेक केअर wherever there is an organ injury, stem cells come into picture and they give rise to differentiated cells. And at the same time, stem cell is being preserved. So त्याचा हे काय की stem cell, whenever stem cell divide, another stem cell and specialized cells. And other thing is they remain undifferentiated. कारण ज्यावेळी stem cell ज्यावेळी म्हणतो त्यावेळी all cells are stem cells are undifferentiated and they can give rise to variety of specialized cells. Now I will give you a little bit about the functions of those stem cells. There are three important functions of stem cells. First is the plasticity. Plasticity means able to change to the other cells. म्हणजे काय आता समजा एखादी बोन मॅरोची स्टेम सेल आहे आणि असं झालं की लिव्हरमध्ये इंजुरी झाली तर तो बोन मॅरोची सेल लिव्हरमध्ये येऊन लिव्हर रिजनरेट करतो. सो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. Homing is something is able to travel at the site of injury. म्हणजे काय की समजा असं करा आपल्याला समजा हाताला जखम झाली तर जखम जिथं झाली असेल तिथं स्टेम सेल्स येतात आणि ते रिजनरेट करतात. सो दिस इज कॉल्ड होमिंग. आणि एनग्राफ्टमेंट इज एबल टू इंटिग्रेट विथ द नेटिव्ह टिश्यू. म्हणजे काय समजा हातात एखादी जखम झाली तर स्टेम सेल्स बोन मॅरोमधून त्या जागेवर येणार आणि त्या जागेमध्ये ते इंटिग्रेट होतात. म्हणजे दे विल बी अ पार्ट ऑफ दॅट टिश्यू. स्किन असेल किंवा लिव्हर असेल किंवा पॅनक्रिया असेल, जिथं जिथं डॅमेज झाले असतील तिथं तिथं स्टेम सेल्स तिथे येतात आणि ते इंटिग्रेट विथ द नेटिव्ह टिश्यू. लेट्स टॉक अबाउट पोटन्सी क्लासिफिकेशन. पोटन्सी म्हणजे त्याची कपॅसिटी किंवा ताकद, आणि ती ताकद असते ती त्या स्टेम सेल्सची जे डिवाइड व्हायची जी ताकद असते त्याला आपण पोटन्सी म्हणतो. आणि त्याच्यात सगळ्यात टॉपला आहे टोटीपोटन्सी. टोटीपोटन्सी म्हणजे ह्या सेल्स जर आपण सेपरेट घेतल्या तर प्रत्येक सेल एक कम्प्लीट एम्ब्रिओ फॉर्म करू शकतो. पण ही जी टोटीपोटन्सी ही जी कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती काय फार काळ नसते. म्हणजे डे फर्टिलायझेशन जेव्हा डे 4 असतो त्याच्यापर्यंत तुम्हाला टोटीपोटंट सेल मिळतात. म्हणजे समजा डे 4 पर्यंत जर 16 सेल असतील तर या 16 सेल तुम्ही सेपरेट केल्या तर त्या 16 सेलपासून आपण 16 एम्ब्रिओ तयार केले. पण जसे जसं टाइम प्रोग्रेस होतो म्हणजे असं फर्टिलाइज 8 पासून 4थ्या दिवसापर्यंत टोटीपोटंट सेल, पण जसं जसं सेल्स प्रोग्रेस व्हायला डिवाइड व्हायला तर त्या सेल्स टोटीपोटन्सी लॉस करतात आणि ते बिकम प्लुरिपोटन्सी. प्लुरिपोटंट असं तुम्ही प्रत्येक जण डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी शिकला असेल. त्याच्यामध्ये एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म असे 3 लेअर असतात. त्याच्यामध्ये त्या सेल्सवर स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक ऑर्गन डेव्हलप करतात. तर ज्यावेळी आपण ह्या प्लुरिपोटंट सेल्स ज्यावेळी आपण आयसोलेट करतो तर त्या सेल्स त्या 3 जर्म लाईन डिफरन्शिएट करू शकतात. म्हणजे आपल्याला एक सेल 3 जर्म लाईन मध्ये ज्या पेशी असतात त्या पेशी डिफरन्शिएट होऊ शकतात.
तर दिस इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लुरिपोटेंट सेल. आता ते कुठं मिळतील? ते जनरली फिटल स्टेम सेल्समध्ये ह्या हे होतं. मी तुम्हाला आणि पुढच्या ह्याच्यात दाखवणार स्लाइडमध्ये की एज आणि त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक कसं असतं. देन इट कम्स मल्टीपोटेंट. मल्टीपोटेंट म्हणजे ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट सेल्स प्लुरिपोटेंट सेल्स बिकम मल्टीपोटेंट. म्हणजे अगेन दॅट इज दॅट दे लूज देअर पोटन्सी. Okay, and then multipotent cell becomes unipotent. Let's discuss about sources of stem cells. In all, there are embryonic stem cells which you get it from fertilized eggs. You have fetal stem cells, and you have adult stem cells. Then in adult stem cells, you have umbilical cord blood. Then you have nasal passage, bone marrow, adipose tissue, skin, peripheral blood. So there are different sources by which you could actually isolate stem cells. Let's discuss related to stem cell sources and potency. There are three columns. Blue one is embryonic. You could say that whenever you want to study the totipotent cells, you will only find it in 1 to 3 days. Then these cells become pluripotent. They can be found till 14 days. Of course, either you could get it from blastocyst or fetus, and then at the 9 months, once a baby is born, you could get adult stem cells that are 9 months, and then till the life you will have stem cells. So there are two triangles which you could see here. This is called, the blue one is a progressive loss of potency, and yellow is a developmental stage. So what you have? There are highest potency is in the embryonic cells, but these cells are not developed. They don't acquire functions. But at the same time, if you would look at the adult cells, they have lot of functionality aspects, but they are not potent. That means they cannot divide as aggressively as fetal or embryonic cells. So this is how during the development process cells lose their potency, and then they become either multipotent or unipotent. So why stem cells are so valuable? Of course, first is cell therapy, because you could actually cure the disease by transplanting stem cells at the site of injury. Again, as I told you, there are some genetic diseases which you could be actually treated. New drugs. So there are a lot of possibilities which are in the field of medical related to stem cells. And most importantly, no one stem cell type fits to all applications. And there are different cells for different applications, and still there are research going on for how these stem cells can be used for different applications, and how that can be actually cure the disease. Let's talk a little bit about stem cells. ज्यावेळेला स्टेम सेल तुम्ही सेल कल्चर मध्ये ज्यावेळी तुम्ही स्टेम सेल्स करता, how you are going to identify stem cells. So I will talk a little bit about defining stem cells. So whenever you want to define cells, you need to stain those cells. मी तुम्हाला त्या सेल्सला तुम्हाला स्टेन करायला लागेल in order to identify between stem cell and normal cell. And that a simple way is to use antibodies against cluster of differentiation. कारण प्रत्येक सेल्सच्या मेम्ब्रेनवर काही स्पेसिफिक रिसेप्टर असतात जे स्टेम सेल्स आणि नॉर्मल ह्याच्यामध्ये आयडेंटिफाय करायला मदत करतात. आणि आपण जर सेलला लेबल केलं त्या स्पेसिफिक अँटीबॉडीजनी, तर तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता नॉर्मल सेल आणि प्लास्टिकल सेल. आता दिस इज जस्ट टू शो यू, दिस इज द फेस कॉन्ट्रास्ट मायक्रोस्कोप फोटोग्राफ. हे जे पहिलं आहे हे ॲडल्ट हिपॅटोसाइट्स आहे, आणि हे आहे ते फिटल हिपॅटोसाइट्स आहे. पण ह्याच्यामध्ये असं आहे की ज्यावेळी तुम्ही एखादं सेल कल्चर करता त्यावेळी तुम्हाला असं स्टेम सेल्स दिसत नाही की, किंवा आयडेंटिफाय पण करता येते की हे नॉर्मल सेल्स आहेत का स्टेम सेल्स आहेत. तर त्याला तुम्हाला स्टेन करायला लागतं. जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं की त्याला ती जर्म लाईन्स, तर त्याला प्रत्येक जर्म लाईनसाठी काही ठराविक मार्कर्स असतात ज्याच्यामुळे तुम्ही सेल आयडेंटिफाय करू शकता.
आणि ते मार्कर तुम्ही आयदर फ्लो सायटोमेट्रीने यूज करू शकता किंवा इम्युनोसायटोकेमिस्ट्री व्हिज्युअलाइज करून तुम्हाला त्याचं कॅरेक्टरायझेशन करता येईल. हे एक फ्लो सायटोमेट्रिक अनालिसिस आहे ज्याच्यामध्ये मिझनकायमल सेल्सला कॅरेक्टराइज केलेलं आहे. त्याला डिफरंट ह्या ज्या आहेत या वेगवेगळ्या अँटीबॉडीज वापरलेल्या आहेत आणि त्याच्यावर आम्ही त्या मिझनकायमलला एक्सप्रेस होतात का ते बघितलं. ह्याच्यामध्ये कसं असतं की जर समजा त्या सेल्स स्टेन झाल्या तर त्याच्यामध्ये जो फ्लो हा जो रेडचा जो ग्राफ आहे हा डिनोट करतो की त्या सेल्स पॉझिटिव्ह आहेत. ह्याच्यात सिम्पल एक प्रोसिजर आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही व्हिज्युअलाइज करू शकता. असं जसं तुम्ही जे ह्या सेल्स बघताय ह्याच्यामध्ये हे जे ग्रीन आहे हे अल्ब्युमिन किंवा आता ह्या दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये अल्फा फेटोप्रोटीन किंवा हे सी मेट आहे. हे जे रेड आहे हे कॅरेक्टराइज करते की त्या सेल्स एक्सप्रेस करतात. तर अशा पद्धतीने तुम्ही स्टेम सेल कॅरेक्टराइज करता युजिंग डिफरंट अँटीबॉडीज. सो दिस इज हाऊ वी डू culture and characterize stem cells for different. Let's talk a little bit about embryonic stem cells because that is the most popular way of stem cell treatment in United States. Majority of the embryonic stem cell research is done in India and abroad. So there are no clinical trials which are going on using embryonic stem cells due to ethical concerns because you need to kill the embryo in order to get the embryonic stem cells. Of course, lot of fetal stem cells are possible. This is not situation in India because majority of the fetal stem cell research is carried out in Europe because in Europe there are aborting fetuses has a different regulations in Europe compared to India, and there are a lot of research activities related to human aborted fetuses and that can be used for therapeutic purposes. So there are a lot of different possibilities using fetal stem cells and they can be easily adapted to the cell culture environment and can be used for the transplantation. I will not go more into the characteristic of these fetal and adult cells, but what we have done here is we have given the idea how adult cells are more specialized, but they don't have cell proliferation, but fetal cells have higher proliferation. They have a lot of the cells divide very fast, but they lack functionality. So this is just to prove that fetal cells have higher adaptation than the adult cells. Let's talk a little bit about induced pluripotent cells because this is something a new era in science where you could prepare pluripotent cells using फायब्रोब्लास्ट. म्हणजे ते काय करतात की एखाद्या पेशंटच्या स्किनची बायोप्सी घेतात त्यातनं सेल्स आयसोलेट करतात आणि त्या सेल्समध्ये हे जे 4 ते 5 जीन्स आहेत ते इंट्रोड्यूस करतात ज्याच्यामुळे ती सेल्स परत एम्ब्रियॉनिक होते आणि वन्स द सेल बिकम एम्ब्रियॉनिक यू विल बी एबल टू डिफरेन्शिएट इनटू डिझायर्ड इंटरेस्ट. फॉर एक्झाम्पल इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट किडनी स्पेसिफिक सेल्स म्हणजे आता समजा CKD पेशंट असतात त्याच्यामध्ये किडनी फेल्युअर होते त्या पेशंटला डायलिसिस करायला लागतं त्याची किडनी काम करत नाही. तर अशा पेशंटच्या स्किनची बायोप्सी घेऊन त्याच्यामध्ये हे जर जीन्स इंट्रोड्यूस केले तर त्यात प्लोरिपोटेंट सेल होतात आणि त्या प्लोरिपोटेंट सेलपासून परत किडनी स्पेसिफिक सेल्स आपण तयार करू शकतो आणि ते ट्रान्सप्लांट करू शकतो जेणेकरून ती किडनी फंक्शनल होईल. सो दिस इज द न्यूअर टेक्नॉलॉजी which is becoming popular, but still majority of the work is in basic research. Of course, there are 2-3 clinical trials are related to neurological conditions which are ongoing in Japan. This is the most suitable source of stem cells, which is called umbilical cord blood stem cells. Once a baby is born, placenta and cord is considered to be surgical waste. म्हणजे एकदा बाळ जन्माला आल्यानंतर एकदा त्याची नाळ कट केली म्हणतो केल्यानंतर ते सगळं डस्टबिनमध्ये थ्रो करतो.
but you have tremendous amount of stem cells present in the placenta, and you could actually use it as an alternative to bone marrow. And these are the only cells of 9 months age. So that's why you could imagine, because whenever we are talking about stem cells, potency is the important thing. So 9 months age has a highest potency. So these cells can be very useful in therapeutic aspects. And most importantly, this is you don't need to do additional surgical or additional step in order to procure those cells, because this is just considered to be a surgical waste, and then you isolate or collect the blood, which anyway is going to be thrown out. So this is most safest way to collect the stem cells from umbilical cord blood. Of course, we could isolate cells from cord tissue, placenta, and it has a rich source of hematopoietic stem cells. म्हणजे बोन मॅरो मध्ये जसे सेल्स असतात तसेच कॉर्ड ब्लड मध्ये सेल्स असतात. Let's speak a little bit. Bone marrow derived stem cells. तर आपला बोन मॅरो असतो जे which is considered to be a framework has a lot of different stem cells present, and you could actually able to harvest it by doing bone marrow tapping. त्याला bone marrow tapping म्हणतात. त्याच्यामध्ये इलियाक क्रेस्ट किंवा रिब कॉस्टल रिब मधनं बोनला भोग पाडतात आणि त्याच्या आतमध्ये असलेला मॅरो बाहेर काढतात आणि मग त्याच्यामधून तुम्ही सेल्स आयसोलेट करता आणि त्याच्या सेल्सचा वापर करून आपण वेगवेगळे ट्रीटमेंट करू शकतो. ऑफकोर्स त्याला थोडी लिमिटेशन्स आहेत, म्हणजे जसं जसं पेशंट एज असतो तसं तसं यूज ऑफ बोन मॅरो ॲज अ रिस्ट्रिक्शन. जर यंग असतील तर अशा पेशंटमध्ये बोन मॅरोचा वापर चांगल्या पद्धतीने करता येतो. बट एज पेशंट्स हॅव सम लिमिटेशन्स. यू कॅनॉट यूज these bone marrow cells. Of course, there are different type of cells present that can be utilized for therapeutic purpose. There are also fat derived cells. आता ज्या प्रकारचे मी तुम्हाला स्टेम सेलचे सोर्सेस सांगतो ते सगळे इन्व्हेजिव्ह सोर्सेस आहेत. इन्व्हेजिव्ह सोर्सेस म्हणजे you need to do additional surgical procedure in order to get those cells. म्हणजे आता जसं फॅट डिराइव्ड सेल्स सांगितलं म्हणजे लिपोसक्शन करतात. लिपोसक्शन म्हणजे you deaspirate the belly fat and isolate the cells from the adipose tissue. This also has a source of cells in the adipose. You have peripheral blood stem cells. म्हणजे तुमचं जे पेरिफरल ब्लड आहे जसं तुम्ही ब्लड डोनेट करता त्या सिम्पल प्रोसिजरने जर ते ब्लड आयसोलेट केलं तर त्या ब्लडमध्ये सुद्धा स्टेम सेल्स असतात आणि ऑफकोर्स त्याचा नंबर कमी असतो, पण देर आर स्टेम सेल्स विच कॅन बी युटिलाइज फॉर डिफरंट थेरप्युटिक टार्गेट्स. We have developed a technique by which 24 hours urine is able to give you good number of stem cells for therapeutic applications. जसं तुम्ही म्हणताय की युरिनरी ट्रॅक्ट असतो तो whenever you it has a tremendous amount of stem cells because of metabolically active site असते ती. तर त्याच्यामध्ये every urination you use cells in the urinary tract and these cells can be used for different therapeutic purposes. In my lab what we are doing is we are developing cells for urinary bladder reconstruction and kidney reconstruction. So we are isolating cells from urine 24 hours urine and using it to reconstruct urinary bladder, because there are a variety of urinary bladder diseases where you don't have therapeutic options or treatment. So what we do is we isolate patient specific cells and use for urinary bladder reconstruction. Little bit about the regenerative medicine. Regenerative medicine is used to replace the diseased part of the body. It can be used for the bone, adipose, tendon, for the cartilage, cardiac, then gene therapy. There are tremendous amount of applications which are under investigation right now.
None of them are a traditional kind of a treatment modality, but still they are considered to be experimental treatment modality. One of the most popular is treating leukemia, stem cell transplant for leukemia. In simple word, blood cancer. And we all know that one of the I think Bollywood star Lisa Ray, she underwent stem cell transplant for blood cancer, and she got cured this leukemia. And this is one of the example where the stem cell can actually cure the disease. There are neurological diseases. They are related to central nervous system, and they are a simple disease. What you could see is hemorrhagic stroke or like a paralysis. So these all have injury to the brain, and these stem cells able to regenerate the brain. Of course, spinal cord injury has its own demerit, because majority of the time spinal cord injury is to the young patients, and the morbidity is very high because there are no treatments available for the spinal cord injury, and the patient has to be paraplegic for entire life. It has a huge economic burden to the society and the family, and stem cells have a huge potential in order to cure the spinal cord injury. So there are a lot of research procedures by which actually one could help these spinal cord injury patients. This is something our own work on the cerebral palsy. This is also one of the developmental disorders for pediatric patients, and stem cell actually help to treat cerebral palsy. Adult stem cells for diabetes. So people are using it for type 1 diabetes and type 2. So injecting patients' own cell able to reverse the diabetes. Adult stem cells for heart disease. Cardiologists and heart surgeons actually use stem cells in order to regenerate the cardiac muscle. So this is something which you have, which is ongoing related to regenerative medicine. Of course, whenever we are talking about stem cells, there are also some limitations. The first thing is isolation, because in order to isolate adult stem cells, you have to have additional surgical procedures. Of course, if the person has a genetic disorder, you cannot use these stem cells. And of course, maintaining these cells in culture is very important. So maybe this is my last slide, just as a closing thoughts. Life science include application areas related to humans and environmental health. It has a huge broad prospects. Combination of science and technology has a dramatic effect on society, which you could see that the biotechnology industry is booming very fast. Most students don't know what they want to do after education, because they still get confused related to education, because education has to have learning, because until and unless you learn, you will not be able to adapt. Industry academic careers require a large set of values and skills to be successful. One has to plan to adapt those skills, and your career has already started as a graduate student. So one, you have to understand that you are already in your career path. So if you start to manage, adapt to those skills, you will have a better career. Thank you very much. Thank you, sir, for this informative talk about stem cells. Thank you, sir. Now, I would like to call Principal Madam for Presidential Address. From the participants, if you have any questions, you can please ask. So my doubt to you is, as we know, in
certain age, till you have a totipotent cell. Yes. My question is, sir, if zygote is totipotent stem cell, can you say that? Until and unless you isolate those cells, you cannot consider as a totipotent. It is whenever you are talking about zygote, it's a collection. Once you isolate those cells and treat single cell, you could actually consider it as a zygote. You could actually just entire culture, entire organism out of single cell. The zygote is actually a single cell. So let me clear it. If you take out that zygote without its development, without its what we can say cleavages, if you preserve the zygote in the laboratory, then it will be the stem cell. But if that zygote develops, if the cleavages begins, then there will be development. After first cleavage, two cells will be formed. These two cells, if you separate, then it will be stem cell. You can. सगळ्यात कलेक्शन जोपर्यंत डिवाइड होत नाही तोपर्यंत कसं म्हणणार? बोला की. ऍक्च्युली सर झायगोट म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जे 4 ते 5 दिवसाचं आहे तिथपर्यंत ते ऍक्च्युली टोटिपोटंट म्हणून ऍक्ट होतात आणि जेव्हा आपण त्यातले सिंगल सेल सेपरेट करू तेव्हा त्या व्हिडिओ म्हणून ऍक्ट म्हणजे त्याच्यातून सगळे ऑर्गन डेव्हलप होणार तिथपर्यंत त्या मग सेम सेल्स म्हणून ऍक्ट होतात त्यातल्या जर आपण यूज केल्या तर त्यापासून कोणताही ऑर्गन डेव्हलप होणारच आहे. इंडिव्हिज्युअल तिला म्हणायचं स्टेम सेलचं हे आहे का ते स्टेम सेलच असतात. तिला काय विचारायचं? आयसोलेट केल्याशिवाय तसं नाही आहे. ज्यावेळी की स्टेम सेल्स ज्या असतात की जे आता मल्टीपोटंट युनिपोटंट ज्या सेल्स असतात की युनिपोटंट फॉरगेट अबाउट टोटिपोटन्सी हॅज अ व्हेरी नॅरो विंडो. झायगोटमध्ये एकदा सुरुवात झाली ठीक आहे असं थांबू शकत नाही. 20 मिनिटाची प्रोसिजरमध्ये वाढत जातं. त्यातलं ज्यावेळी तुम्ही आतमधलं घेता त्याच्यामध्ये ती कॅरेक्टरिस्टिक असते सेलमध्ये सिंगल सेल. ते पण कधी असते त्याला स्पेसिफिक इंडक्शन दिलं तर असं दिलं तर ते डिफरन्शिएट होतात. असं त्याला हे नाही आहे काय म्हणायचं त्याला. जर तुम्ही त्यातले टोटिपोटंट सेल घेतली म्हटल्यावर एम्ब्रिओ फॉर्म व्हायलाच पाहिजे असं नसते. त्याला तुम्ही ते स्पेसिफिक फेवरेबल एन्व्हायरमेंट दिलं तर पण ती कॅरेक्टरिस्टिक तेवढ्याच विंडोमध्ये असते त्याच्यानंतर नाही. सेल डिवाइड झाली की ती लूज होती. मुलांना क्लिअर होऊ दे म्हणून ट्विन्स केसेसमध्ये कसं यूज होतात स्टेम सेल्स जे आहेत म्हणजे मोनोझायगोटिक जर असतील तर तेव्हा स्टेम सेल्सचं खरंच म्हणजे ऍप्लिकेशन्स होतात कधीतरी त्याचे पर्सेंटेज कसे आहेत? ट्विन्समध्ये एकाची दुसऱ्याला 2 ऑफस्प्रिंग्स आहेत 2 चाइल्ड आहेत त्यातले एखाद्याला डिसऑर्डर झाला कोणताही काही कोणाला डिसऑर्डर झाला सिबलिंगमध्ये मॅचच असतं ते 100%. म्हणजे 100% प्युअरची ज्यावेळी जेनेटिक असतं की नाही पण ॲप्सूट टेस्ट ते हे पण असतं कॅरियर पण असतं तर ते टेस्ट केल्याशिवाय तुम्ही करू शकतो. दोघांमध्ये पण ती केस असू शकते त्यामुळे तेच डिपेंड आहे की समजा मुली मेल असेल आणि एकाच असेल तर दुसऱ्याला असतं. मेल फिमेल असेल तर एकाच असेल तर एक कॅरियर असतो. सो दॅट डिपेंड
Okay, thank you participants for such a nice response. Now I would like to call Principal Madam for Presidential Address. Respected resource person of today's workshop, Dr. Meghnad Joshi sir, the organizer of this workshop, Dr. Adhikare sir, Jagtap sir, and Dr. Nisargan sir, Dr. Maste sir, my fellow colleagues, the teachers from various colleges, and my dear students of life sciences. I am overwhelmed by sir's talk, and what should I say? Of course, you might have seen and listened carefully that what sir has said in his talk. If I want to add something in sir's talk, I will add it later, no doubt. But let me talk about something about sir's talk. It was a fabulous talk, which was very clearly organized, neatly planned, and managed. It was knowledgeable, motivating, a very, very inspiring talk. If I would have been a student in this audience, I would love to be a student of Joshi sir. That is my word. Because science and technology has tremendously changed the life of human. Tremendously changed. At this moment, we are having tremendous revolution in medicine, and this has extended human beings' life. It has made the human life more comfortable and more, what we say, healthy. And the contribution in such comfortable and healthy life of human is done by scientists like Joshi sir, because they are continuously doing research on stem cells, continuously doing research on medicines which can be developed, some drugs which can be developed, some medicines which can be developed, and they will change the life of human being. And sir is doing work in diabetes, in arthritis, and in more neurological diseases also. Just now Jagtap sir asked the question that can neurons be regenerated or can neurons be developed? Sir said yes, but it is dependent on the age. There are so many things which can be studied in detail, no doubt. And sir has opened one window for you, that stem cells and regenerative medicines. And sir is calling you, and sir is asking your responses. Sir is always open to give you some opportunities in his laboratory and in his college too. As a research student or as a trainee student or as a helping hand in his laboratory. So I would just love to say that, say thank you and extend my sincere gratitude to sir. But what should we learn from sir's talk? Sir has initiated his talk with some slides where he stated that the values and skills, where we are, how this planet is being formed. Means one cell is there, then the tissue comes, then the organ comes, then the organism, then the population, then the community, then the ecosystem, then the system forms the universe or planet, then the planet forms the cosmos and so on. So where we are, at so micro level sir is working and so many scientists are working. And this concept of stem cells, which has been initiated recently or I think some decades back only, and I feel that this is a boon to the human being that has tremendously and entirely changed human's life, and it is applied in the birth or in having the conceptions. Those couples who are not having a child, they can get a child. Those who are suffering from different diseases like diabetes or arthritis and certain heart diseases, they are getting cured and their life is being extended. So, any student from life science can contribute in such technology.
sciences also. And we can go in hand in hand. A student of biochemistry, a student of microbiology, a student of zoology, a student of botany can work independently, but their target, their aim should be common. And with this common aim or with this common what we say objective, they should work together, and they can come to certain conclusions, or they can come to certain outputs which may not be so noble, but this will add something for the welfare of the human being. And that is the only intention, that should be the only intention of a life science student. Not only the life science student, but any student of any discipline should think about the betterment of the human life. And sir has done it very clearly. Sir's target is clear, sir's motto is clear, sir's vision is clear. So if you are getting such opportunity to work under such people, or to work with them, or to listen to them, it must be a great pleasure. And I think you might have enjoyed this talk. Not only we should enjoy, but we should think about, we should retrospect, and we should plan our career accordingly. Sir is coming from a place which is not so big. He is not a student from a metropolitan city. He is coming from a district place. Now he is well known to the globe, and that what sir is doing, what sir is doing in his laboratory, what kind of research he is doing, what kind of application of his research are there. So now he is known to the globe. Likewise, we should plan our career, and we should work in such areas. So planning, management, vision is very much important, and sir has given you an insight to look into yourself. What are your strengths? What are your abilities? Where can we use these abilities in our career? Once we think about our career, once we set our career, then we can do something for our society, for the welfare of the human being. And this thought is extended in sir's talk from the beginning of the slide. From the first slide to the last slide, this thought was there. And sir is doing an excellent job for the human welfare, no doubt. Let me congratulate our Department of Zoology, Microbiology and Botany for arranging such a valuable talk for the students. Let me also congratulate the lead college committee and all the students who are coming over here. In the next session, you will listen to Dr. Jitesh sir. Sir has been our colleague in the Department of Zoology, no doubt. But what a student of life science can do. Simultaneously, he has done his research, he is doing his academic career and all this, and he is here to show you some demonstrations of certain new advanced techniques and certain equipments also. You will enjoy the second session also. Let me once again congratulate you and give you the best wishes for the forthcoming sessions. Thank you very much. Your work always inspire us. Thank you once again. It is not joy that makes us grateful, but it is gratitude that makes us joyful. I would like to request Dr. Vijaya sir, Head Department of Botany, for vote of thanks. Thank you. Good afternoon. Honorable Dais, I am here with express two vote of thanks. First of all, I am very much thankful to respected Professor Meghnad Joshi sir from Vijaya Patil Medical College, Kolhapur, for giving his valuable time and accept our request as a chief guest to deliver valuable informative talk on education and career in biological sciences, multi and interdisciplinary research in biological science, in life sciences, common values and skills for an industrial career
and the importance of stem cells in organ transplantation and phase of stem cells for development of various human organs. Thank you, sir. I am also very much thankful to our respected principal, ma'am, for giving her valuable time and kind permission for organizing this workshop for the students from different colleges. Then I am also thankful to Professor Nisargan sir for organizing, giving permission for organizing this workshop under lead college team. And finally, I am very much thankful to all professor students for joining us and for glorifying this workshop. I am very much thankful to the organizing secretary for giving opportunity me to express vote of thanks for this program. Thank you. In few minutes, we will start the second session. For the second session, we have with us Dr. Jitesh Daunde sir as a resource person. मॅडमनी जितेश दौंडे सरांना कॉल केलेला आहेच. जितेश दौंडे सर आता त्यांचं लेक्चर देतील. मी फक्त 1 मिनिट घेतोय पूर्ण डेचा सेशन तुम्हाला सांगण्यासाठी. दौंडे सरांचा जो आता सेशन आहे हा लेक्चर काही टेक्निक्स ते डिस्कस करणार आहेत. थेरॉटिकल पार्ट तो साधारणतः फक्त अर्धा तासांचा असेल. आता पाऊण वाजलेला आहे, 1:15 पर्यंत जास्तीत जास्त 1:20 पर्यंत तो सेशन संपेल. त्यानंतर आपण लंच ब्रेक घेऊयात आणि लंच ब्रेक नंतर काही टेक्निक्सचे डेमो बॉटनी, झुलॉजी आणि मायक्रोलॉजी डिपार्टमेंटने आपल्या कॉलेजच्या हे डेमो मायक्रोलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये ऑर्गनाईज केलेले आहेत. तिथं साधारणतः 1-1.5 तास आपण ते डेमो बघणार आहोत. इलेक्ट्रोफोरेसिस असेल किंवा अजून काही टेक्निक्स आहेत त्याचे डेमो आपल्याला बघायचे आहेत. तर अर्धा तासाचं सेशन, त्यानंतर आपण डायरेक्टली लंच ब्रेक घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपले डेमो असतील. थँक्यू. ओके, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. सगळे जागे आहात का? ओके, आय विल लिटल बिट टॉक इन इंग्लिश अँड खूप सारं मराठी बोलणार आहे मी. ओके, सो दिस इज ऑनर टू शेअर माय नॉलेज टू यू इन फ्रंट ऑफ माय गुरुज. ओके, माझे फ्रेंड पण आहेत तिथे, नारायण सर, डॉक्टर नारायण सर बसलेले आहेत, न्यू कॉलेज, सॉरी गोखले कॉलेजहून आलेले आहेत. सरांचा जो टॉक झालेला आहे ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की अपॉर्च्युनिटीज इन लाईफ सायन्सेस, म्हणजे इथं 3 ब्रांचेसचे स्टुडंट आहेत, झुलॉजी, बॉटनी आणि मायक्रोचे. ओके, तर मी माझा छोटासा एक 2-3 मिनिटाचा एक्सपिरियन्स सांगणार आहे. दोन्हीमध्ये पण मी इंडस्ट्रीमध्ये पण वर्क केलेलं आहे आणि अकॅडमीजमध्ये पण मी वर्क केलेलं आहे. ओके, सो फायनली आपला मोटो काय असतो तर फायनान्शियली स्टॅबिलिटी आणि दुसरं असते की आपलं नाव झालं पाहिजे, आहे ना. सो 2 मोटो असतात प्रत्येकाचे. तर बऱ्याचदा बघा, आता तुम्ही BSc ला आहात, आफ्टर BSc सुद्धा करिअर आहे, आफ्टर MSc सुद्धा करिअर आहे आणि आफ्टर PhD पोस्टडॉक सुद्धा करिअर आहे. मी सर यू शुड डिटरमाइन तुमचं करिअरची सुरुवात कधी करायची आहे. ऍक्च्युली मी माझी करिअरची सुरुवात BSc पासून केली होती. मी जेव्हा BSc ला होतो तेव्हा मी अर्न अँड लर्न स्कीम मध्ये होतो. मॅमला पण माहिती आहे, मॅम म्हणजे बरेच इथं माझे गुरु आहेत. सो बऱ्याचदा काय होतं की सुरुवात कशी करायची, कारण सुरुवातीला आपल्याला असं अर्निंगचं काही साधन नसतं, बरोबर आहे ना. तर आता या BSc लेवलला तुम्ही रिसर्च करू शकता का नाही हा एक प्रश्न तुमच्या समोर असेल, बरोबर आहे ना. इथं तुम्ही अर्निंग पण करू शकता, रिसर्च पण करू शकता, दोन्ही पण गोष्टी करू शकता. तर लक्ष दे इकडे, मी जेव्हा BSc 3rd इयरला होतो तेव्हा मस्के सरांनी, अतिग्रे सरांनी, मॅमनी भरपूर गायडन्स केलेला होता आणि मी BScच्या लेवलला 2 पेपर केले होते, रिसर्च पेपर. म्हणजे त्यानंतर आय थिंक सो मला नाही वाटत की कोणी केला असेल पेपर. तर बघा, हे पेपर करण्यामागचं स्टिम्युलेशन असतं की तुमचा इंटरेस्ट. ओके, तर BSc लेवलला मी 2 पेपर होते, ते काही रिनाउट जनरल मध्ये नव्हते, बट मला एक आयडिया मिळाली की बाबा हा आपण सुद्धा रिसर्च पेपर करू शकतो.
ओके, तर रिसर्च पेपर, आता बघा तुम्ही म्हणाल की रिसर्च पेपर केल्यानंतर काय तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत का? नाही. ओके, पण मॅम आहेत राजाराम कॉलेजला, त्यांना माहिती की जेव्हा तुम्ही रिक्रूट केले जाता एका परमनंट पोस्टवरती तेव्हा ते रिसर्च पेपर कन्सिडर केले जातात इव्हॅल्युएशनसाठी. ओके, म्हणजे तुम्ही आता जे काम करते ते तुम्हाला लगेच आउटपुट देईल असं काय नाही. जे तुम्ही आता काम करताय त्याचे आउटपुट खूप मोठे असू शकतात. नारायण सरांना पण माहित आहे की त्याचे आउटपुट काय असू शकतात. ओके, तर काही एकदम बेसिक टेक्निक्स आहेत जे तुमच्या कॉलेजमध्ये इन्स्ट्रुमेंट पण त्याचे अवेलेबल आहेत, फक्त ते तुम्हाला यूज कसे करायचे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे. किंवा बाबा बऱ्याचदा आपण काय करतो, बाबा ते खूप कॉस्टली असतात, त्याचे केमिकल कॉस्टली असतात. बऱ्याचदा आपण हॉटेलमध्ये गेलो की 500-600चं बिल निवांत होतं, किंवा आपण पिझ्झा बर्गर जरी खाल्ला तरी 100-200 जातातच. बरोबर आहे ना. सो ह्या लेवलला जे तुम्ही केमिकल्स यूज करणार आहे तर ते त्याच प्राइसचे असतात. आणि आता एवढं मार्केट ओपन आहे, लक्षात ठेवा, आज बरेच वर्क्स जे आहेत रिसर्च वर्क आउटसोर्स केले जातात. म्हणजे तुम्ही एक प्रायमरी वर्क करायचं, एक तुम्ही रॉ मटेरियल तयार करायचं आणि ते बाहेर तुम्ही ऍडव्हान्स टेक्निकसाठी देऊ शकता. म्हणजे तुम्ही बाहेरून ऍडव्हान्स टेक्निक रिसोर्स तेही खूप कमी पैशामध्ये होऊ शकतं. ओके, तर मी माझा टॉक चालू करतोय. तर माझा टॉकचा सब्जेक्ट आहे टेक्निक्स इन लाईफ सायन्सेस. ओके, तर या पूर्ण लेक्चरमध्ये हे 4 पॉईंट मी कव्हर केलेले आहेत. सो एम्स काय बघा, या लेक्चरचे सगळ्यात पहिला इम्पॉर्टन्स ऑफ टेक्निक्स बघणार आहे आपण. काय बघणार आहे? इम्पॉर्टन्स ऑफ टेक्निक्स. नेक्स्ट, टेक्निक्स युज्ड इन फंडामेंटल रिसर्च. ओके, म्हणजे जे आता तुम्ही रिसर्च, म्हणजे बघा लक्षात ठेवा, बीएससी थर्ड इयरला बराच वेळ असतो तुम्हाला रिसर्च करण्यासाठी. तर तुम्ही हे लॅबमध्ये बसून करू शकता. बऱ्याचदा थर्ड इयरला लॅबमध्येच लेक्चर्स होतात. बरोबर आहे ना. तर लॅबमध्ये बसून तुम्ही रिसर्च करू शकता. फंडामेंटल रिसर्च असतात आणि ज्याच्यामधून एक बेसिक डेटा तयार होऊ शकतो. नेक्स्ट आहे ऍडव्हान्स, म्हणजे तोच रिसर्च तुम्ही ऍडव्हान्स लेवलला कसा घेऊन जाऊ शकता. त्यासाठी काही ऍडव्हान्स टेक्निक असतात. ऍडव्हान्स म्हणजे असं विचार करायचं नाही की बाबा तिथे खूप सारे मोठे मोठे इन्स्ट्रुमेंट असणार आहेत, ते आपल्याला अवेलेबल होतील का नाही, त्याचे केमिकल अवेलेबल होतील का नाही. ते इझिली अवेलेबल होतात. म्हणजे तुम्ही विचारही करू शकत नाही की ते एवढे इझिली अवेलेबल होऊ कसे शकतात. ओके, त्यानंतर आपण बघणार आहे डेटा अनालिसिस सॉफ्टवेअर्स. ओके, डेटा अनालिसिस सॉफ्टवेअर इथं मी एक्सप्लेन करणार नाही, पण कोणते डेटा अनालिसिस सॉफ्टवेअर तुम्ही एखादा रिसर्च पेपर बनवत असताना यूज केले जातात. ओके, तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण बघणार आहे सो इम्पॉर्टन्स ऑफ टेक्निक्स. ओके, तर तुम्ही जे आता टेक्निक्स यूज करणार आहे लॅबमध्ये, तर त्या टेक्निकचं यूज कशासाठी किंवा आपण काय मिळतं त्या टेक्निक मधून. सगळ्यात पहिला दिलेला आहे प्रिसाइज रिझल्ट. इन शॉर्ट, जर तुम्ही एखाद्या रिसर्च वरती किंवा एखाद्या टॉपिक वरती रिसर्च करत असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिझल्ट यावे लागतात. बरोबर आहे ना. म्हणजे रिझल्ट कसे असले पाहिजे, प्रिसाइज म्हणजे परफेक्ट असले पाहिजे. की बाबा हा एखादा मी पर्टिक्युलर ड्रगचा स्टडी करतो एखाद्या पर्टिक्युलर अॅनिमल वरती. आता बघा कॉलेज लेवलला अॅनिमल वरती स्टडी, फिश वरती परमिशन आहे, तर फिश वरती रिसर्च करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तुम्हाला परमिशन घ्यावी लागत नाही. तसं पण ह्युमन्स फिश रोज खातात, खाण्यासाठी आपण फिश वापरू शकतो, तर रिसर्च साठी का वापरू शकत नाही. बरोबर आहे ना. तर फिश वरती रिसर्च बऱ्याच ठिकाणी केला जातो आणि तो एका ऍडव्हान्स लेवलला पण घेऊन जाऊ शकतो. ओके, तर बघा आपण फिश वरती एखादा ड्रग यूज करतोय तर त्याच्या सिस्टीम वरती काय इफेक्ट होतो हे बघण्यासाठी आपल्याकडे टेक्निक्स पाहिजे, टूल्स पाहिजे, तरच आपण एखादा पर्टिक्युलर प्रिसाइज रिझल्ट तयार करू शकतो. ओके, आता असं नाही की बाबा एकच मी टेक्निक यूज केली, एक रिझल्ट जनरेट केलाय, त्याचा मी पेपर पब्लिश करतोय, तर तो एक खूप वीक डेटा असतो. बरोबर आहे ना. सो टू प्रोड्यूस स्ट्रॉंग डेटा वी हॅव टू यूज, टू प्रोड्यूस स्ट्रॉंग डेटा वी हॅव टू यूज मल्टिपल टेक्निक्स. बघा हे छोटे छोटे इमेजेस आहेत, त्याच्यामध्ये मला सांगायचे काय ते दिलेलं आहे. तर बघा ह्या दुसऱ्या इमेज मध्ये तुम्हाला ग्राफ्स दिसत आहेत, काही इमेजेस दिसत आहेत ना. तर बघा म्हणजे एका पेपरमध्ये जर तुम्हाला चांगल्या पेपरमध्ये तुमचा डेटा पब्लिश करायचा असेल तर यू हॅव टू यूज डिफरंट टेक्निक्स टू प्रूव्ह दॅट डाटा. म्हणजे तुमच्याकडे जो डेटा आहे ना तो प्रूव्ह करायचा आहे. म्हणजे आपण एखाद्या गोष्टीला रिझन्स देतो ना, घरामध्ये कोणती तरी गोष्ट सांगताना हे झालं ते झालं ते झालं ते झालं, मल्टिपल रिझन्स देऊन तुम्ही तुमची गोष्ट पटवता. सो सिम्पली मल्टिपल टेक्निक्स यूज करून आपण आपला रिझल्ट आहे तो काय करतोय, प्रूव्ह करतोय. सो टू प्रोड्यूस स्ट्रॉंग डेटा वी हॅव टू यूज मल्टिपल टेक्निक्स. अँड लास्ट आहे गुड पब्लिकेशन. सो फायनली आपलं अल्टिमेट एम असलं पाहिजे की माझा जो डेटा तयार झालेला आहे तो एका चांगल्या रिनाउंड जर्नल मध्ये पब्लिश होईल. जेणेकरून बघा आता हे जर्नल्स मध्ये पब्लिश करणं, जेव्हा तुमचं एखादं पब्लिकेशन जर्नल वरती पब्लिश होतं तेव्हा तुम्ही तुमचं नाव गुगल वरती टाकून बघायचं, तेव्हा ते फेसबुक मध्ये येत नाही पहिल्यांदा, तर तुमच्या रिसर्च मध्ये येतं.
म्हणजे बघा आमचे एक सर आहेत ते मला नेहमी सांगतात व्हॉट इज सक्सेस. तर बरेचदा आपण म्हणतो वेन युअर साइन इज कन्वर्टेड इन टू ऑटोग्राफ दॅट इज सक्सेस. पण माझ्यामध्ये सक्सेस काय, वेन युअर नेम इज सर्च्ड ऑन गुगल इन्स्टेड ऑफ फेसबुक अँड इन्स्टा, सो दॅट इज सक्सेस. बरोबर आहे ना. तो सक्सेस हे आहे जेव्हा तुमचं नाव माणसं गुगलवरती सर्च करतील, फेसबुक आणि इन्स्टावरती नाही. ओके, म्हणजे जेव्हा तुमचा एक रिसर्च पेपर येईल इंटरनेटवरती तेव्हा काय होईल, तेव्हा गुगलवरती तुमचं नाव टाकलं तर तुमचं नाव रिझल्ट मध्ये येईल गुगलच्या, आणि मल्टिपल रिझल्ट येऊ शकतात जर तुमचे मल्टिपल पब्लिकेशन असतील तर. ओके, सो हे खूप महत्वाचं आहे. वेन यू पब्लिश अ डेटा, ओके, सो युअर नेम इज देअर ऑन इंटरनेट. समजतंय. तर हा एक अल्टिमेट आहे, म्हणजे तुमचं नाव होतं एका बाजूला, बरोबर आहे ना. आणि जेव्हा तुम्ही रिसर्च करता तेव्हा एक काहीतरी तुम्हाला कॉन्टिजन्सी किंवा काहीतरी एक फेलोशिप मिळत असते, अमाऊंट मिळत असते तुमच्या खर्चासाठी. सो एका बाजूला अर्निंग होत आहे, एका बाजूला नाव होते. सो दिस इज द इनिशिएशन ऑफ युअर करिअर. हे सगळ्यात महत्वाचं हे करिअरचं इनिशिएशन आहे. ओके, सो नेक्स्ट आपण बघणार आहे टेक्निक्स यूज इन फंडामेंटल रिसर्च. म्हणजे बेसिक रिसर्च आपण कॉलेज लेवलला करू शकतो, ग्रॅज्युएट लेवलला करू शकतो, किंवा बीएससी सेकंड इयर पासून पण आपला हा रिसर्च चालू करू शकतो. जसं इफ यू हॅव इंटरेस्ट इन झुओलॉजी, सो झुओलॉजीचा रिसर्च तुम्ही सेकंड इयर पासून चालू करू शकता. बॉटनीमध्ये इंटरेस्टेड आहे तर बॉटनी सेकंड इयर पासून चालू करू शकता. म्हणजे थर्ड इयर होईपर्यंत तुमच्या हातामध्ये काहीतरी स्ट्रॉंग डेटा आणि तुम्ही रिसर्च पेपर पब्लिश करू शकता. अँड दिस इज नॉट हार्ड टास्क. एक साताऱ्याचा स्टुडंट होता जो MSc लेवलला इंटरनॅशनल लेवलला पेपर पब्लिश करत होता, त्याचं स्पायडर वरती वर्क होतं. ओके, म्हणजे BSc लेवल पासून तो आता इंटरनॅशनल लेवलला गेलेला आहे. ओके, इनिशिएशन इथंच आहे. तर बघा फंडामेंटल लेवलला दोन टेक्निक्स आहेत. फर्स्ट आहे हिस्टॉलॉजिकल टेक्निक्स आणि दुसरे आहेत बायोकेमिकल टेक्निक्स. आता हे चारही इन्स्ट्रुमेंट तुमच्या कॉलेजेसमध्ये आहेत, वर डिपार्टमेंटला आहेत आणि चारही वर्किंग मध्ये आहेत. आय नो. आणि एक तर UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आहे, ते तर नवीन आहे, म्हणजे ते अजून अनयुज्ड आहे. यू कॅन यूज इट. ओके, सो फर्स्ट आहे मायक्रोटोमी. सो मायक्रोटोमी मध्ये बघा जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल्स असतात BSc ला टिश्यूचे प्रॅक्टिकल्स. सो ऍडिशनली काय करायचं, समजा तुम्ही रॅट वरती करता असाल प्रॅक्टिकल, तर रॅट वरती कोणती तरी ट्रीटमेंट द्या. किंवा बेसिकली तुम्ही इंटेस्टाईन किंवा लिव्हरची किंवा किडनीची हिस्टॉलॉजी करत असाल त्यासोबत दुसऱ्या पण ऑर्गनची हिस्टॉलॉजी करू शकता. सो नॉट ओनली टू द रॅट. सो फिश वरती रिसर्च करत असेल, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या टॉक्सिकनचा जो अजूनपर्यंत खूप कमी स्टडी केलेला आहे, तर त्या टॉक्सिकनचा यूज तुम्ही फिश वरती करा, फिशचे टिश्यू आयसोलेट करा, त्या टिश्यूची हिस्टॉलॉजी बनवा. किंवा प्लांट्समध्ये बघा, प्लांट्समध्ये अॅनाटॉमिकल डिफरन्शिएशन असतं, अॅनाटॉमिकल डेव्हलपमेंट असतं, किंवा कोणत्या तरी एखाद्या फर्टिलायझरचा इफेक्ट रूट्स वरती होता. सो यू कॅन डू द हिस्टॉलॉजी ऑफ रूट, stain it with the use of microtomy and stain it with the different stains and observe under microscope. You just take the photographs and build up a data तुम्ही build up करू शकता. तर हे दोन टेक्निक्स आहेत मायक्रोटोमी मध्ये, ज्याच्यामध्ये तुम्ही प्लांटचे पण टिश्यू मायक्रोटोमी यूज करून 3 सेक्शन घेऊन त्याला अॅनाटॉमी आणि अॅनिमल मध्ये प्लांट अॅनाटॉमी आणि प्लांट अॅनिमल अॅनाटॉमीचा स्टडी मायक्रोटोमीचा यूज करून करू शकता. मायक्रोस्कोप सगळ्यांना मध्ये ज्याच्या खाली तुम्ही मल्टिपल जे काही 3 सेक्शन्स असतील किंवा सेल्युलर लेवलचे काही स्टडीज असतील ते तुम्ही मायक्रोस्कोपी लेवलला करू शकता. नेक्स्ट कोलोरिमेट्री आहे. ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो, बऱ्याचदा एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटीज असतात, एन्झायमॅटिक रिॲक्शन्स असतात. एक प्रोडक्ट तयार होतो आणि प्रोडक्ट एक काहीतरी स्पेसिफिक कलर डेव्हलप करतो, तर तो प्रोडक्ट किती तयार झालेला आहे तो मेजर करण्यासाठी कोलोरिमेट्री यूज केली जाते. नेक्स्ट आहे स्पेक्ट्रोस्कोपी. आता स्पेक्ट्रोस्कोपी हे कोलोमेट्रीचं एक ऍडव्हान्स व्हर्जन आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही लाईव्ह एन्झायमॅटिक रिॲक्शनचा रेट किंवा कायनेटिक्स, बाबा एखादा एन्झायम काम करते तर ते कोणत्या रेटनं काम करते किंवा किती स्पीडनं काम करते, तर ते तुम्ही बघू शकता. मग त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन करू शकता, बाबा एखाद्या फिशला टॉक्सिन दिलेला आहे, दुसरा फिश नॉर्मल आहे, टॉक्सिनच्या इफेक्ट मध्ये एन्झायम काम कसं करतं आणि विदाउट टॉक्सिनच्या इफेक्ट मध्ये एन्झायम काम करतं. वी कॅन कम्पेअर, वी कॅन जनरेट डेटा. समजते ना सगळ्यांना. मी काय म्हणतो, सिंपल टेक्निक्स आहेत. तर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये तुम्ही एन्झाइम कायनेटिक्स स्टडी करू शकता, एन्झाइम ऍक्टिव्हिटी स्टडी करू शकता, एन्झाइम कॉन्सन्ट्रेशन स्टडी करू शकता. ओके, मी हे सगळं फिश बद्दल सांगतोय का, कारण तुम्ही कॉलेज लेवलला फिश वरती चांगलं काम करू शकता. ओके, सो नेक्स्ट आहे टेक्निक्स यूज्ड इन ऍडव्हान्स रिसर्च. तर त्या टेक्निक्सला जोडून पुढच्या टेक्निक्स आहेत, जर तुमच्या ह्या कॉलेजमध्ये अवेलेबल नसतील, यू कॅन आउटसोर्स इट. तुम्ही युनिव्हर्सिटीमध्ये जाऊन फीज खूप कमी असते. फॉर एक्झाम्पल ह्या काही टेक्निक्स आहेत ज्या मी रिसर्च मध्ये केलेले, ज्याच्या फीज 400, 800, 1000च्या वर नाही येत. म्हणजे तुम्ही 400 रुपयामध्ये, 800 रुपयामध्ये, 1000 रुपयामध्ये ह्या टेक्निक्स करून घेऊ शकता. सगळ्यात महाग म्हणजे इथं ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी आहे, ज्याच्या सॅम्पलची म्हणजे सॅम्पल करायचं असेल तर 2000 रुपये घेतले जातात.
समजते ना, म्हणजे खूप कमी पैशामध्ये तुम्ही एक स्ट्रॉंग डेटा जनरेट करू शकता, एक स्ट्रॉंग पब्लिकेशन करू शकता. तर याच्यामध्ये फर्स्ट आहे बघा मायक्रोटोमी मायक्रोस्कोपी, ऑलरेडी मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. नेक्स्ट आहे बायोकेमिकल अनालिसिस मध्ये युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी, आता मी सांगितलं जसं की डीएनए असेल किंवा एन्झाइम्स असतील किंवा कोणतेही कंपोनेंट किंवा केमिकल असेल तर ते तुम्ही डिटेक्ट करू शकता युव्ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वरती. नेक्स्ट आहे हिस्टोकेमिस्ट्री. आता हिस्टोकेमिस्ट्री इज अ स्लाइट ऍडव्हान्स व्हर्जन ऑफ हिस्टोलॉजी. आता हिस्टोकेमिस्ट्री मध्ये स्पेसिफिक एखादा एन्झाइम, तुम्हाला टिश्यूच्या सेक्शन मध्ये एन्झाइमचं काम बघायचं आहे तर स्पेसिफिक स्टेन मिळतात ज्याच्यामुळे ते एन्झाइम्स काय होतात, स्टेन होतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल यू वॉन्ट टू सी द ऍक्टिव्हिटी ऑफ फॉर एक्झाम्पल हियर हॉर्मोन, वी कॅन टेक example of insulin. So insulin is stained with the brown color if we use the histochemistry. Next दिलेला आहे क्रोमॅटोग्राफी. सो क्रोमॅटोग्राफीच्या भरपूर टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये HPLC आहे, GC आहे, पेपर क्रोमॅटोग्राफी आहे. तो कॉलेज लेवलला तुम्ही काय करू शकता, ॲग्रोजेन क्रोमॅटोग्राफी करू शकता किंवा पेपर क्रोमॅटोग्राफी करू शकता किंवा GC HPLC. GC जर तुम्ही करायचं म्हटलं एखाद्या सॅम्पलचं, तर हे क्रोमॅटोग्राफी आर द सेपरेशन टेक्निक. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काही बॉटनीमध्ये काम करतात आणि बॉटनीमध्ये एखादं प्लांट त्यांना नवीन मिळालं किंवा हा त्याचे तुम्हाला त्याच्यामधले कंपोनेंट बघायचे आहेत, तुम्हाला ते पर्टिक्युलर एक्स्ट्रॅक्ट केला आणि प्लांटच्या टिश्यूचा, जसं रामदेव बाबा करतात, कोणताही पाला घ्यायचा बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये काय काय बायोकेमिकल्स बघायचे, मग त्यामध्ये अल्कोलाइट्स असतात, फ्लॅवोनॉइड्स असतात, टर्पेन्स असतात. सो दोज हॅव मेडिसिनल व्हॅल्यूज. मग काय करायचं क्रोमॅटोग्राफीमध्ये त्या प्लांटमध्ये कोणते कोणते बायोकेमिकल्स आहेत, यू कॅन जस्ट सी युझिंग क्रोमॅटोग्राफी बिकॉज क्रोमॅटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक which can separate the active biocomponent in the extract. जे एक्स्ट्रॅक्ट मधले आहेत ते कंपोनेंट सेपरेट होतात. ओके, नेक्स्ट आहे XRD. सो आता XRD किंवा झेटा BLS किंवा FER हे फिजिकल टेक्निक्स आहेत. म्हणजे फिजिक्स वाल्यांकडे हे इन्स्ट्रुमेंट असतं. तुमच्या आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये मे बी नसेल पण युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे. आता मी XRD केला होता, एका सॅम्पलचे 400 रुपये फक्त. एक सॅम्पल द्यायचं, त्याचं XRD करायचं. तर XRD मध्ये काय केलं जातं बघा, एक टेक्निक मी फर्दर तुम्हाला इमेजिंग पण दाखवणार आहे, डेटा प्रोड्यूस कसा होतो त्याच्यामध्ये. तर XRD यूज कशासाठी होतो, तर समजा बॉटनीमध्ये एखाद्याने प्लांट मधले काही बायोकेमिकल आयसोलेट केले आणि HPLC मध्ये ते प्युरिफाय केले. म्हणजे HPLC मध्ये काय करू शकतो, एखादा आपण बायोकेमिकल किंवा बायो कंपोनेंट पूर्णपणे सेपरेट करू शकतो, तो प्युरिफाय करू शकतो. जसे की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हळद घेतला, हळदीमध्ये कुरकुमिन असतं, मेथी घेतला त्याच्यामध्ये ट्रायबोनिलिन असतं, बरोबर आहे ना, किंवा ॲझाडेरिक्टा घेतला तर त्याच्यामध्ये निम्बिडिन असतं. तर हे तुम्ही सेपरेट करू शकता आणि हे सेपरेट केल्यानंतर तेच आहे हे ओळखायचं असेल तर तुम्ही XRD करणार, बरोबर आहे ना. मग त्याच्यामध्ये XRD मध्ये काय, त्या पर्टिक्युलर केमिकलचे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होतात, ते पीक मिळतात. तो पीक आला तर समजायचं हा आपला जो कंपोनंट आहे जो आपल्याला हवाय तो मिळाला. समजते सगळ्यांना. नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रोफोरेसिस, झिटा DLS. आता फॉर एक्झाम्पल झेटा DLS मध्ये काम करायचं असेल, जर तुम्हाला नॅनोमध्ये काम करायचं असेल, नॅनो पार्टिकल मध्ये, तर झेटा पोटॅन्शियल नावाचे एक पॅरामीटर आहे, एक इन्स्ट्रुमेंट आहे झेटा अनालायझर म्हणून. तुम्ही नॅनो पार्टिकल बनवला, मायक्रोबायोलॉजी मध्ये बऱ्याचदा बघा बॅक्टेरियावरती नॅनो पार्टिकलचा यूज केला जातो. तर नॅनो पार्टिकल्स वरती सरफेस चार्ज एक त्याचे एक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर असतं. समजा लक्षात इकडं हायर पॉझिटिव्ह चार्ज आणि हायर निगेटिव्ह चार्ज असेल, म्हणजे नॅनो पार्टिकल वरती काय आहेत, एकसारखे निगेटिव्ह चार्ज आहेत, तर ते काय करणार आहेत, एकमेकांना रिपेल करणार आहेत. म्हणजे सेम चार्ज मीन्स डिफरंट चार्ज नको. एका नॅनो पार्टिकल पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, एका नॅनो पार्टिकल वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, दे विल गेट अट्रॅक्ट, दे फॉर्म क्लब, मग ते सेलमध्ये ऍब्झॉर्ब होणार नाहीत. समजते ना. सो नॅनो पार्टिकल वरती जो चार्ज आहे तो एकतर जास्त पॉझिटिव्ह किंवा जास्त निगेटिव्ह पाहिजे, ज्याच्यामुळे नॅनो पार्टिकल सेपरेट होतील, एकत्र येणार आहेत. म्हणजे तुमच्या सोल्युशन मध्ये किंवा त्या पावडर मध्ये नॅनो पार्टिकलची पावडर असेल किंवा नॅनो पार्टिकल सेपरेट असतील, तर तो चार्ज तुम्हाला काउंट करायचा असेल तर यू जस्ट यूज झिटा. ओके, आता झिटा पोटेन्शियलची फक्त 300 रुपये प्राइस आहे. जर तुम्ही बाहेरून करून घ्यायचं म्हटलं तर 300 रुपये मध्ये झिटा पोटेन्शियल होतं. आता DLS काय, आता तुम्ही नॅनो पार्टिकल बनवले पण तुम्हाला माहित नाही की तुमचे नॅनो पार्टिकल फॉर एक्झाम्पल 1000 नॅनो पार्टिकल बनले, त्यातले 100 आहेत ते 100 नॅनोचे आहेत, 200 आहेत ते 200 नॅनोमीटरचे आहेत, 300 आहेत ते 300 नॅनोमीटरचे आहेत. म्हणजे तुमचे नॅनो पार्टिकल बनलेत पण वेगवेगळ्या साईजचे बनलेत, बरोबर आहे ना. पण जेव्हा नॅनो पार्टिकल बनवतात तर त्याची साईज इव्हन पाहिजे. इव्हन समजते ना. इफ वी सी तर 100 नॅनोमीटरचे 1000 मधले 800 असतील तर त्याच्यामधली जी डिस्पर्सिटी आहे ती लेस आहे. डिस्पर्सिटी म्हणजे काय कळतंय ना, म्हणजे वेगवेगळ्या साईजचे नॅनो पार्टिकल नाही आहेत. हा, डिस्पर्सिटी आहे ती लो आहे. म्हणजे 100 नॅनोमीटरचे माझे 800 नॅनो पार्टिकल आहेत, बाकीचे 100 व्हॅरिएबल असतील तर चालतील.
पण डीएनएस मध्ये काय कळतं, तुम्हाला ऍव्हरेज नॅनो पार्टिकल साईज समजते आणि डिस्पर्सिटी कळते, ज्याला आपण म्हणतो पीडीआय, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स. मग ही पीडीआय ही कमी यायला लागते, म्हणजे तुमचे नॅनो पार्टिकल आहे ते इव्हनली फॉर्म झाले. इव्हनली नॅनो पार्टिकल का फॉर्म व्हावे लागतात, कारण जेव्हा नॅनो पार्टिकल सेल मध्ये एंटर होतात तेव्हा ते ऍक्टिव्हली झाले पाहिजे. समजते ना सगळ्यांना? म्हणजे जेवढी युनिफॉर्म साईज तेवढे जास्त नॅनो पार्टिकल सेल मध्ये जातील, जेवढा आपल्याला इफेक्ट बघायचा तो इफेक्ट दिसेल. ओके, सो 2 कळाले. सो झेटा अँड डीएलएस ची इक्वल प्राइस आहे, 300-600 रुपये मध्ये एक सॅम्पल होऊन जातं तुमचं. म्हणजे बघा किती ऍडव्हान्स लेवलचा आपण डेटा प्रोड्यूस करू शकतो. नेक्स्ट आहे पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस आणि ब्लॉटिंग. ह्या थोड्याशा बायोटेक्नॉलॉजिकल जाणाऱ्या टेक्निक आहेत. आता पीसीआर मध्ये काय केलं तर 2 प्रकारचे पीसीआर असतात, एक असतं थर्मोसायक्लर पीसीआर आणि दुसरा असतो रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पीसीआर. तो थर्मोसायक्लर मध्ये काय करतो, फक्त इफ यू वॉन्ट टू नो आवर डीएनए इज रेप्लिकेटिंग ऑर नॉट, म्हणजे आपल्याला जीन ऑफ इंटरेस्ट असतो. बघा बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये तुम्ही पीसीआर शिकलेला आहात, पॉलिमरेज चेन रिएक्शन म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये. तर आपल्याला जीन ऑफ इंटरेस्ट आहे, मी डीएनए घेतलेला आहे, डीएनए फ्रॅगमेंट केलेला आहे आणि त्या फ्रॅगमेंट मधून इलेक्ट्रोफोरेसिस रन केलेला आहे आणि माझा जीन ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे माझला ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे तो फ्रॅगमेंट घेतलेला आहे. पण तो एक चालणार नाहीये, तो मल्टिपल करायला पाहिजे. तर मल्टिपल कॉपीज तयार करायचे असेल तर आपण थर्मोसायक्लर वापरतो. आणि आरटीपीसीआर मध्ये रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पीसीआर मध्ये काय केलं जातं, कॅन्सर स्टडीज असतील किंवा एमआरएनए सिंथेसिस असेल किंवा जीन एक्सप्रेशन असेल तर रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पीसीआर मध्ये केलं जातं. ओके, तर पीसीआर 2 प्रकारचे आहेत. लास्ट नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रोफोरेसिस. आता इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ कॉमन टेक्निक युज्ड फॉर द डिफरंट ब्लॉटिंग टेक्निक्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये वेस्टर्न ब्लॉट आहे, सदर्न ब्लॉट आहे, नॉर्दर्न ब्लॉट आहे. ओके, तर इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये बघा 2 इलेक्ट्रोफोरेसिस असतात. डीएनए साठी आपण सिंपल ॲग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वापरतो आणि प्रोटीन साठी तुम्ही एसडीएस पेज वापरता, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ज्याला आपण एसडीएस पेज म्हणतो. तर ह्या खूप प्रिसाइज टेक्निक आहेत, ज्याच्यामध्ये काय करतं, फॉर एक्झाम्पल मी आता फिशचं एक्झाम्पल देऊ शकतो, प्लांटचं देऊ शकतो, कारण दोघांमध्ये पण प्रोटीन आहेत, बरोबर आहे ना. सो इफ यू वॉन्ट, आता बघा बॉटनीमध्ये मगाशी सरांनी एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च म्हणलेला आहे, तर हा मी पण केलेला आहे. बरेचदा आपण बॉटनीचा आणि झुलॉजीचा काही संबंध नाही, झुलॉजीचा मायक्रोचा काही संबंध नाही म्हणतो, पण जेव्हा तुम्हाला एक स्ट्रॉंग डेटा तयार करायचा असतो तेव्हा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च खूप महत्वाचा आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या ड्रगचा इफेक्ट मायक्रोजवर बघायचा असेल तर यू कॅन नॉट कल्चर मायक्रोज इन युअर लॅब इफ यू आर झुलॉजी स्टुडंट. समजते ना? यू जस्ट टेक हेल्प ऑफ द मायक्रोबायोलॉजी स्टुडंट अँड पब्लिश अ पेपर इन कोलॅबोरेशन. समजते तुम्हाला? फॉर एक्झाम्पल मी एक प्लांट घेतलेला किंवा एक अॅनिमल घेतलेलं आहे, त्यातलं मला प्रोटीन बघायचं आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी एक ड्रग यूज करतोय प्लांटवरती, फॉर एक्झाम्पल मेथी. आता मेथीची मला ग्रोथ रेट बघायची आहे आणि एखादं मी केमिकल वापरतोय, फॉर एक्झाम्पल नॅनो पार्टिकल्स हिअर विच आर इन्वॉल्व इन द इनिशिएटिंग द ग्रोथ ऑर द इन्क्रीज द रेट ऑफ मेथी प्लांट. मेथी प्लांटची ग्रोथ वाढवते ते. तर मी काय बघणार आहे, ग्रोथ वाढते पण त्याच्यामध्ये मला हवे असणारे प्रोटीन्स आहेत का त्या मेथीमध्ये. हाऊ विल अनालाइज, जस्ट डू द इलेक्ट्रोफोरेसिस अँड सी द बँड. तो बँडची थिकनेस वाढते म्हणजे ते प्रोटीन वाढते. अॅनिमल्स मध्ये मी एखादा टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट बघतोय, एक ए नॉर्मल ए आहे अॅनिमल जो नॉर्मल आहे, दुसरा बी आहे जो मी ट्रीटेड करतोय एखाद्या टॉक्सिकनं. फॉर एक्झाम्पल आपण पॅरासिटमॉल रोज घेतो पण आपल्या लिव्हरवरती काय परिणाम होतो माहित नाही आपल्याला, मग आपण आपली लिव्हर घेऊ शकत नाही, मग पॅरासिटमॉल टाका पाण्यामध्ये, फिशच्या बॉडीमध्ये जाते पॅरासिटमॉल, मग त्याच्या लिव्हरवरती इफेक्ट बघा, त्याचा लिव्हर काढा, नॉर्मल फिशचा लिव्हर घ्या, ट्रीटेड फिशचा लिव्हर घ्या, त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट बनवा आणि प्रोटीन बघा कोणामध्ये किती बँड येतात, कोणामध्ये कसे बँड येतात, थिकनेस बघा बँडची. वी कॅन से द पॅरासिटमॉल अफेक्टिंग ऑन द लिव्हर इन एक्सप्रेसिंग प्रोटीन्स. समजतं? सो सिंपल टेक्निक आहे. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, that is SDS phage, and for the separation of DNA band, that is agrogel electrophoresis. Next आहे blotting. So electrophoresis जे SDS phage असतं त्याच्यानंतरची एक इलेक्ट्रोफोरेसिक टेक्निक आहे ब्लॉटिंग म्हणतो आपण त्याला. तर समजा तुम्हाला ते बँड सेपरेट करायचे आहे. ओके, बँड म्हणजे त्या जेलमध्ये असतात, ते जेलमधून बाजूला काढायचे असतील तर तुम्ही ब्लॉटिंग टेक्निक वापरता. ओके, तर ब्लॉटिंग टेक्निक मध्ये बघा जसं तुम्ही वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन वापरता, सो प्रोटीनचे बँड तुम्हाला सेपरेट करायचे ते एका पेपरवरती घ्यायचे, तर त्याच्यामध्ये ब्लॉटिंग टेक्निक मध्ये अँटीबॉडीज इन्व्हॉल्व असतात. इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये तुम्ही जास्त स्टेन करायचे जेलला तुम्हाला बँड दिसतात, पण तुम्हाला ऍक्च्युअली क्वांटिटेटिव्ह स्टडी करायचं असेल, क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे किती प्रोटीन्स आहेत त्या पर्टिक्युलर बँड मध्ये, मग ते एनजी मध्ये असतात, किती एनजी आहेत, म्हणजे तुम्हाला क्वालिटेटिव्ह काय की प्रोटीन आहेत दिसत आहेत मला प्रोटीन आहेत, पण क्वांटिटेटिव्ह मोजायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं, ब्लॉटिंग करावं लागतं. ते प्रोटीन घ्यावे लागतात नायट्रोसेल्युलोज पेपरवरती. सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर द प्रोटीन सेपरेशन, देन सदर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर द डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर द आरएनए. समजते ना? तर ह्या काही सिंपल टेक्निक्स आहेत. तर आपण एक टेक्निकचे इन्स्ट्रुमेंट बघणार तुमच्या लॅबमध्ये आहे हे
ओके, मायक्रोस्कोपी आहे. मायक्रोस्कोपीमध्ये फेस कॉन्ट्रास्ट मायक्रोस्कोपी आणि फ्लुरोसेंट मायक्रोस्कोपी. तर हे सुद्धा तुम्ही आउटसोर्स करू शकता. लक्षात ठेवा, जर तुम्ही सेल कल्चरवरती काम करत आहात, जर नारायण सरांनी सेल कल्चरवरती काम केलेलं आहे, त्यांनी फेस कॉन्ट्रास्ट मायक्रोस्कोपीचा यूज केलेला. यू कॅन सी लाईव्ह सेल अंडर मायक्रोस्कोप, दॅट इज फेस कॉन्ट्रास्ट मायक्रोस्कोप. ते सेल डेव्हलप कशा होत आहेत, त्यांचं नेचर कसं आहे ते तुम्ही बघू शकता. तर ते सेल बायोलॉजी किंवा सेल कल्चरच्या लेवलला रिसर्च जातो, जो तुम्ही कॉलेज लेवलला करू शकत नाही. जर तुमच्या कॉलेजला, आता फॉर एक्झाम्पल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये लॅमिनार एअरफ्लो आहे, पण तिथं लॅब जे असते, नारायण सरांना माहिती की क्लास 10,000 लॅब असते. क्लास 10,000चा मिनिंग आहे पार्टिकल. तिथं फक्त 10,000 पार्टिकल असे लागतात आणि स्पेसिफिक साईजचे. त्यापेक्षा जास्त असेल तर तुमची ती लॅब पर्टिक्युलर सेल कल्चरसाठी युजफुल नाहीये. ओके, तर हे सेल कल्चरच्या लॅब पर्टिक्युलर त्याला सेटअप लागतो. नेक्स्ट आहे हा वाला फ्लुरोसेंट मायक्रोस्कोप. बघा हे सेल्स दिसत, मगाशी सरांनी पण एका स्लाइड मध्ये दाखवलेलं आहे. स्पेसिफिक जीन्स किंवा स्पेसिफिक प्रोटीन्स एक्सप्रेशन बघायचं असेल, यू जस्ट tag the gene with the fluorescent dye and you just observe under fluorescent microscope, you will find the expression as well as the results. बघा, सो हा एक रिझल्ट जनरेट झाला जो मायक्रोस्कोपीचा आहे, बरोबर आहे ना. नेक्स्ट बघा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी. दोन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहेत आणि दोन्ही, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही टेम बघितलं, ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप करायचं असेल तर 2,000 रुपये फक्त प्राइस आहे एका सॅम्पलसाठी. आणि तुम्हाला सेम SEM करायचं असेल, स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी, फक्त 800 रुपये प्राइस आहे. युनिव्हर्सिटीमध्ये आपल्या अवेलेबल आहे. तर तुम्ही समजा केमिस्ट्रीमध्ये किंवा बॉटनीमध्ये किंवा मायक्रोबायोलॉजीमध्ये स्पेसिफिक रिजंटवरती काम करत असताल किंवा त्याची साईज बघायची असेल, तर सेम मध्ये काय केलं जातं, सरफेस मॉर्फोलॉजी. आता बघा, प्लांटमध्ये बऱ्याचदा तुम्हाला टिश्यूचे टोपोग्राफी बघायची असते, सरफेस स्ट्रक्चर. तर त्याला एक स्पेसिफिक प्रोसिजर आहे, सिंपल प्रोसेस. फक्त इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपीला तो स्पेसिमेन ड्राय असावा लागतो, कारण त्याच्यामध्ये वॉटर नसावा लागतो. नाहीतर इलेक्ट्रॉन्स काय होऊ शकतात, कोलाइड होऊ शकतं. ओके, जे इलेक्ट्रॉन पडतायत ऑब्जेक्टवरती ते परत रिव्हर्स आले पाहिजे, बरोबर आहे ना. तर तुम्हाला सरफेस टोपोग्राफी बघायची एखाद्या ऑर्गनची किंवा पार्टिकलची, तर तुम्ही काय वापरणार, सेल. हो, सो दिस इज द नॅनो पार्टिकल इमेज अंडर सेल स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. नेक्स्ट दिलेलं आहे इथे टेम. सो टेम इज अ ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी. म्हणजे जे तुम्ही आज जे काही सेलच्या मायटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी, ER किंवा अदर व्हॅक्युअल्स किंवा वेसिकल्स किंवा लायझोझोम्स बघताय ना, सो ऑल दे आर स्टडीड अंडर ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. ओके, जास्त ते काय होतं, सेक्शन मधून पास होतं. फक्त सेक्शन त्याला तर मायक्रॉन मध्ये आपण सिंपली घेतो, पण त्याचे सेक्शन असतात ते पॉइंट मायक्रॉन मध्ये असतात. म्हणजे आपण स्पेसिफिक किती 3 ते 4 मायक्रॉनला सेक्शन घेतो साध्या मायक्रोटोमीसाठी, फक्त तिथे पॉइंट मध्ये घ्यावे लागतात. आणि जे सेक्शन घेतले जातात ते डायमंड कटरवरती घेतले जातात. ओके, तर त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक टेक्निक आहे. तुम्ही फक्त सॅम्पल द्यायचं, त्यांचं त्यांनी टेक्निक बनवतात, आपल्याला रिझल्ट पाठवतात. समजतंय? तर याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला एखाद्या सेलमध्ये तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोटीनचं सिक्रेशन बघायचं किंवा पर्टिक्युलर एन्झाईमचं सिक्रेशन बघायचं किंवा पर्टिक्युलर हॉर्मोनचं सिक्रेशन बघायचं, यू कॅन सी अंडर टेम. आता हे जे तुम्हाला ब्लॅक कलरचे दिसतात ना वेसिकल्स, सो दीज आर द वेसिकल्स फिल्ड विथ द इन्शुलिनचे वेसिकल आहेत, ते तुम्हाला टेम मध्ये बघायला मिळणार आहेत. समजते सगळ्यांना? तर हे आहे 2 मायक्रोस्कोपी. नेक्स्ट आपण UV स्पेक्ट्रोमीटर, जो मायक्रोच्या लॅब मध्ये आहे, याचा यूज खूप आहे. आता हे यूज बघा, इकडे मी एका बाजूला एक ग्राफ दिलेला आहे. सो दिस इज द डाटा जनरेटेड बाय द UV स्पेक्ट्रोस्कोपी. मी सर रिअल टाइम मध्ये बघा, तुम्ही टिश्यू एक्स्ट्रॅक्ट काढलेला आहे, टिश्यूच्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये एन्झाईम्स असतात, बरोबर आहे ना. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला कॅटॅलिकची ऍक्टिव्हिटी बघायची असेल तर H2O2 हा काय असतो, सबस्ट्रेट असतो. H2O2 ला तो ब्रेकडाऊन करतो. म्हणजे कधीपर्यंत तो ब्रेकडाऊन करतोय त्याची ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे वर जाते तेव्हा त्याची ऍक्टिव्हिटी जास्त आहे, खाली येतो म्हणजे H2O2 चं ब्रेकडाऊन होतंय. समजते ना? म्हणजे तुम्ही कॅटॅलिकची ऍक्टिव्हिटी बघताय रिअल टाइम मध्ये, बाबा तो एका मिनिटामध्ये किती ऍक्टिव्हिटी दाखवतोय. मग तुम्ही नॉर्मलचं घेतला, ट्रिकेटचं घेतलं, डेटा जनरेट झाला, वी कॅन कम्पेअर. समजते ना? सो अशा प्रकारचा डेटा तुम्हाला मिळतो. बघा, रिसर्च पेपर मध्ये असेच ग्राफ असतात जे आपल्याला समजत नाही, बरोबर आहे. पण जेव्हा तुम्ही इनिशिएट करता रिसर्चला, तेव्हा तुम्हाला समजतं की बाबा हा ग्राफ कसा आहे आणि कधी जनरेट होतो. ओके, सो दिस इज अबाउट UV स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज टू डिटेक्ट एन्झाईम कायनेटिक्स, एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी एज वेल एज डीएनएचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा कोणत्या एखाद्या पर्टिक्युलर ऍक्टिव्ह कंपोनंटचं तुम्ही इथं डिटेक्शन करू शकता, क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करू शकता. नेक्स्ट आहे XRD, सॉरी त्याच्या आधी क्रोमॅटोग्राफी. इकडे आहे GC आणि इकडे HPLC. दोन्हीचा यूज सांगतो मी तुम्हाला. हे GC गॅस क्रोमॅटोग्राफी, HPLC दोन्ही पण आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये अवेलेबल आहेत. आउटसोर्स केलं म्हणजे 700 रुपयामध्ये यातले सॅम्पल होऊन जात. मी प्राइस का सांगतोय बघा, बऱ्याचदा आपण प्राइसचा विचार करतो आणि रिसर्च करत नाही. तर मी जेव्हा BSc ला होतो तेव्हा मी फायनान्शियल मदत, म्हणजे अतिग्रे सर मला फायनान्शियली मदत करत होते, मस्के सर मला फायनान्शियली मदत करतो, सर मला पैसे द्या, मला जॉब लागतील तेव्हा मी तुम्हाला देतो, मला हे करायचं आहे. समजते ना? जर तुम्हाला फायनान्शियल प्रॉब्लेम असेल, युअर टीचर्स आर देअर टू हेल्प यू. समजते ना सगळ्यांना? पैसे लागतात, पण एवढे पण नाही लागत की बाबा मी ते करू शकत नाही. तुम्ही उधार नाश्त्यासाठी ह्याच्यासाठी घेता
त्यासाठी रिसर्चसाठी घ्या अगोदर, काही प्रॉब्लेम नाही. तर बघा याच्यामध्ये जीसी मध्ये काय केलं जातं, म्हणजे तुमच्याकडे एक प्लांटचं फॉर एक्झाम्पल मी प्लांट का देतो, कारण जीसी प्लांट मध्ये जास्त यूज केलं जातं. प्लांटचा एक्स्ट्रॅक्ट आहे माझ्याकडे, त्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये कोणते कोणते अल्कलॉइड कोणते आहेत, फ्लॅवोनॉइड कोणते आहेत, टर्पेन कोणते आहेत, किंवा अदर कोणते ऍक्टिव्ह कंपोनंट आहेत का, ते सगळे तुम्हाला जीसी मध्ये समजतात. आणि एचपीएलसी मध्ये तुम्हाला जर प्युरिफाय करायचं स्पेसिफिक कंपोनंट, ऍक्च्युअली फार्माकोलॉजिकल ऍक्टिव्ह जे एपी असतात, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट, ते चेक करण्यासाठी तुम्हाला एचपीएलसी वापरलं जातं. म्हणजे तुम्हाला जर एखादा केमिकल कंपाऊंड जो प्लांट डिराइव्ड आहे प्युरिफाय करायचं असेल तर एचपीएलसी करा. एचपीएलसी इज देअर इन युनिव्हर्सिटी. तुम्ही काय करा, मला हा कंपोनंट सेपरेट पाहिजे, ते तुम्हाला सेपरेट करून देतील. समजतंय? सो हे दोन आहेत सेपरेशन टेक्निक. नेक्स्ट आहे एक्सआरडी. सो हा थोडासा फिजिकल मध्ये जातो. एक्सआरडी मध्ये एक्सरे रिफ्रॅक्टोमीटर. तर मगाशी मी सांगितलं तर तुमच्याकडे एक कंपाऊंड आहे आणि तुम्हाला त्याचं केमिकल नेचर बघायचं आहे, फंक्शनल ग्रुप बघायचा आहे, तर तुम्हाला असं दिसणार आहे, हे तुम्हाला डेटा मिळणार आहे. सो हे जे मधले पिक्स आहेत ना, सो दीज आर द पिक्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप. आणि प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप, फॉर एक्झाम्पल फंक्शनल ग्रुप म्हणजे काय, एखादा सीओएच आहे, बेसिक रिंग आहे, किंवा कोणत्या तरी एक पर्टिक्युलर फंक्शनल ग्रुप आहे एका मेन स्ट्रक्चरला, तर तो डिटेक्ट होतो. आणि प्रत्येक फंक्शनल ग्रुपचा एक स्पेसिफिक पिक असतो जो तुमच्या डेटाबेस वरती असतो. मग त्या पिक वरून तुम्ही सांगू शकता हा ते केमिकल आहे तिथे प्रेझेंट. तर एक्सआरडी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ युअर केमिकल. ओके, हे सगळे जे आहेत ना डेटा एनालिसिस, हे सगळे डेटा एनालिसिस इन्स्ट्रुमेंट आहेत किंवा डेटा आपल्याला जनरेट करण्यासाठीचे टूल्स आहेत. ओके, सो क्रोमॅटोग्राफी झालं, एक्सआरडी झालं, अजून एक दोन तीन स्लाइड आहेत, फक्त जास्त स्लाइड नाहीत. नेक्स्ट आहे झेटा. तो हा झेटा पोटेन्शियल मीटर. ही आहे झेटा क्युएट. याच्यामध्ये तुमचं सॅम्पल टाकलं जातं आणि इथं बघा चार्ज दिलेला आहे, तिथं -200 आहे, इकडं +100 आहे. आणि मध्ये बरोबर बघा झिरोच्या इकडे मायनस कडे पिक केलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला जर एखाद्या पार्टिकलवर, नॅनो पार्टिकलवर कोणता चार्ज आहे, प्लस चार्ज आहे का मायनस चार्ज आहे, ते बघायचं असेल आणि तो किती आहे, मिलीव्होल्ट मध्ये असतो तो, प्लस मिलीव्होल्ट किंवा मायनस मिलीव्होल्ट, तो किती आहे बघायचं असेल तर तुम्ही झेटा पोटेन्शियल वापरा. जर समजा तो जास्त पॉझिटिव्ह जास्त निगेटिव्ह आहे तर तुम्ही कन्क्लुजन मध्ये काय लिहू शकता माहिती आहे, कन्क्लुजन मध्ये ते रिझल्ट आणि कन्क्लुजन असतं. सो आर नॅनो पार्टिकल हॅज +20 मिलीव्होल्ट चार्ज विच शोज द स्टॅबिलिटी ऑफ नॅनो पार्टिकल इन द सस्पेशन. सिंपल लिहायचं पण असंच असतं की असं नाही की वेगळ्या लँग्वेज मध्ये लिहायचं. चार्ज सांगायचा आणि चार्ज काय इंडिकेट करतो की आमचे नॅनो पार्टिकल स्टेबल आहेत आणि बॉडीमध्ये गेल्यावर सुद्धा ते स्टेबलच असणार आहेत कारण त्याच्यावरती स्पेसिफिक चार्ज आहे. यू जस्ट यूज इट. झेटा पोटेन्शियल लास्ट सांगितलं मी 300 रुपये मध्ये झेटा पोटेन्शियल होऊन जातं कोणत्याही सॅम्पलचं. आणि जर तुम्हाला ऍड्रेस हवे असतील कुठे काय होतं तर तेही मी तुम्हाला देऊ शकतो. ओके, नेक्स्ट आहे डायनॅमिक लाईट स्कॅटरिंग, ज्याला आपण डीएलएस म्हणतो. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलं की तुमचे नॅनो पार्टिकल्स किती डिस्पर्स आहेत, पॉली डिस्पर्स आहेत की मोनो डिस्पर्स आहेत. पॉली मीन्स वेगवेगळ्या साईजचे जास्त आहेत, मोनो म्हणजे कमी साईजचे किती आहेत. जी पीडीआय ची व्हॅल्यू नेहमी कमी आली पाहिजे, ज्याच्यामुळे तुम्हाला नॅनो पार्टिकल साईज इव्हन असली पाहिजे फॉर द ट्रीटमेंट. ओके, आणि लास्ट आहे, आय थिंक लास्ट दोनच आहेत, म्हणजे शेवटच आहे FTIR. मी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलं नव्हतं. FTIR मध्ये पण सेम जसं एक्सआरडी मध्ये ड्राय लागतं सोल्युशन. कसं लागतं, ड्राय. आणि समजा तुम्हाला ड्राय करता येत नसेल तर लायफलायझर नावाचं इन्स्ट्रुमेंट असतं. ओके, आपल्या युनिव्हर्सिटी आमच्या डिपार्टमेंटला झुलॉजीला तर नवीन जस्ट आलेले तुम्ही युज करू शकता. कोणताही लिक्विड फॉर्म त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स आहेत ते पावडर फॉर्म मध्ये करू शकता. ओके, सो एक्सआरडी पावडर मध्ये चालतं. FTIR ला तुम्ही लिक्विड ऍज इट इज दिले तर चालतंय. म्हणजे तुम्हाला एमर्जन्सी आहे, तुम्हाला एक डेटा तयार करायचा आहे, मी पावडर करण्यासाठी मला वेळ नाही, लिक्विड द्या. FTIR मध्ये तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप समजेल. समजते सगळ्यांना? सो एक्सआरडी मध्ये पावडर लागतं, FTIR मध्ये लिक्विड चालतं. समजतं, लिक्विड फॉर्म मध्ये. नेक्स्ट आहे PCR. इकडे दिलेलं थर्मोसायक्लर, याच्यामध्ये डीएनए अँप्लिफिकेशन होतो. तिकडे दिले रिअल टाइम तुम्हाला म्हणजे रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज रिअल टाइम mRNA किती एक्सप्रेस होतो, जीन किती एक्सप्रेस होतो, कॅन्सर स्टडी मध्ये यूज केलं जातं. रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज RT-PCR. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस मी तुम्हाला लॅब मध्ये दाखवणार आहे लाईव्ह डेमो, ज्याच्यामध्ये तुम्ही इलेक्ट्रोफोरेसिस खूप महत्वाची टेक्निक आहे, याच्यावरती खूप मोठा चांगला डेटा तयार होऊ शकतो. तर ब्लॉटिंग मी सांगितलं तुम्हाला, जसं सदर्न आहे इथे दिले बघा, सदर्न आहे डीएनए साठी, नॉर्दर्न आहे RNA साठी, वेस्टर्न आहे प्रोटीन साठी. ही नायट्रोसेल्युलोज पेपर आहे आणि ज्यावरती काय आलेले आहेत, इकडचे बँड इकडे ट्रान्सफर. म्हणजे तुम्हाला जे बँड बघायचे नाही तर इकडे बघा भरपूर बँड आलेले आहेत इथं मधल्या इमेज मध्ये, बरोबर आहे ना. तर तुम्ही या सगळ्या बँड मध्ये इंटरेस्टेड नाही, तुम्हाला स्पेसिफिक प्रोटीन वरती काम करायचं ना, त्या स्पेसिफिक प्रोटीनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी मागवा, प्रायमरी सेकंडरी. यू जस्ट व्हिज्युअलाइज ओनली दोज प्रोटीन ऑन द ब्लॉटिंग. जे हवेत तेवढेच फक्त बघायचे तर तुम्ही ब्लॉटिंग टेक्निक वापरू शकता. तर इथं आहे सदर्न ब्लॉटिंग विच इज यूज टू डीएनए, नॉर्दर्न फॉर RNA, वेस्टर्न फॉर प्रोटीन. तर बघा इथे बँड किती आहेत आणि इथे बँड किती आहेत. सो दीज आर द बँड्स ऑफ युअर इंटरेस्ट. तुम्हाला ज्याच्यामध्ये स्टडी करायचंय ते तुमचे बँड्स आहेत. देन यू कॅन क्वांटिफाय दिस बँड युजिंग द डिफरंट सॉफ्टवेअर. आय विल
show which softwares are used. Okay, so these are the data analysis software. So जर कॉलेजने परत कधी असं सेशन अरेंज केलं तर आय विल एक्सप्लेन ऑल दिस डेटा अनालिसिस टेक्निक बिकॉज आय नो बेटर इवन नारायण सर ऑल्सो नोज दीज ऑल सॉफ्टवेअर्स. ओके, तर हे खूप चांगले सॉफ्टवेअर आहेत. फायनली तुम्हाला डेटा तयार करायचा आहे, बरोबर आहे ना. डेटा तयार करायचा असेल तर खूप प्रॉब्लेम असतो, कारण डेटा अनालिसिस हे खूप महत्वाचे टास्क आहे. तुमच्याकडे डेटा आहे पण ते अनालिसिस करता नाही तर काय उपयोग. तर हे सॉफ्टवेअर्स आहेत ज्याच्यामध्ये ओरिजिन आहे. केमिस्ट्रीमध्ये बरेच जण वापरतात हा ओरिजिन. जसं एक्सेल आहे ना तसं हे ओरिजिन आहे, फक्त हे खूप स्टँडर्ड लेवलचं आहे आणि ज्याच्यामध्ये तुम्ही एकदम ऑफिशियल ग्राफ किंवा बरेच जे स्प्रिंजर, नेचर किंवा एल्सवेअर पेपर आहे ते ह्या सॉफ्टवेअर मधले पर्टिक्युलर डेटा मागतात. हे ओरिजिन आहे. नेक्स्ट आहे एक्सेल. तुम्ही माहिती एक्सेल, माझे पीएचडी जे मी सांगतो, माझे सगळे माझं एकही कॅल्क्युलेशन पेपर वरती नाही. माझे सगळे कॅल्क्युलेशन एक्सेल शीट मध्ये आहेत. एकाच एक्सेल शीट मध्ये माझे सगळे कॅल्क्युलेशन जवळपास 7 ते 8 इंग्रजीचे सगळे कॅल्क्युलेशन एक्सेल शीट मध्ये आहेत. सो एक्सेल शीट मध्ये सगळ्यात बेस्ट कॅल्क्युलेशन म्हणजे तुम्ही आयुष्यात वही फाटली, नोट्स जुन्या झाल्या, एक्सेल शीट मध्ये जाऊन बघायचं तिथं फॉर्म्युला काय अप्लाय केला, यू जस्ट गेट द कॅल्क्युलेशन. नेक्स्ट आहे इमेज आहे. तर इमेजचा वापर नारायण पण केलेला नाही, मी पण एवढं खतरनाक सॉफ्टवेअर आहे. तुम्ही सिंपल इन्सेक्ट वरती इन्सेक्ट गोळा करायची ग्रास हॉपर. हा, तर बघा त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या स्पेसिस असतात पण आपण साईज अशी पट्टीने प्रॉपर मोजू शकत नाही. किंवा तुम्ही सेक्शन्स घेतलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल टिश्यूची ग्रोथ पण होते आणि टिश्यूचं डिग्रेडेशन पण होतं. तर जेव्हा तुम्ही सेक्शन घेता ना वेगवेगळ्या साईजचे सेक्शन येतात. तर सेक्शनची तुम्हाला लेंथ मोजता येत नाही, बरोबर आहे ना. पण एक तुम्ही स्टँडर्ड लेंथ त्या मायक्रोस्कोप वरून काढू शकता. तुमच्याकडे एक स्टँडर्ड लेंथ असेल ना तर तुम्ही ह्या इमेज जेचा वापर करून स्पेसिफिक लेंथ, इवन दो एका स्कॅन मध्ये नॅनो पार्टिकलच्या मी तिथे मोजू शकत नाही, पण इमेज कॅन काउंट त्या पर्टिक्युलर इमेज मध्ये किती नॅनो पार्टिकल्स आहेत. आता मगाशी मी तुम्हाला इन्सुलिनचे बेसिकच दाखवले, बरोबर आहे ना. सो आता फॉर एक्झाम्पल डायबिटीसच्या पेशंट मध्ये डायबिटिक माइस मध्ये किंवा कोणताही अॅनिमल असेल त्यामध्ये इन्सुलिनचे वेसिकल कमी असणार आहेत. वी कॅन नॉट काउंट बाय द मायक्रोस्कोप. यू जस्ट टेक दिस पिक्चर इन इमेज जे ते डायबिटीस मध्ये किती वेसिकल्स आहेत आणि नॉर्मल मध्ये किती वेसिकल आहेत इमेज कॅन काउंट. समजते ना. म्हणजे काउंटिंग असेल, तुम्हाला छोटे छोटे इन्सेक्टची साईज मोजायची असेल, तुम्ही पट्टीवरती मोजू शकत नाही, पण इमेज कॅन डू दिस. अँड दिस इज द अप्रूव्ड सॉफ्टवेअर ऑफ NCBI. NCBIच्या साईट वरूनच हे डाउनलोड करावं लागतं. नेक्स्ट आहे कोरल ड्रॉ, फोटोसिंथेसिस. हे दोन आणि पब्लिशर. आता हे कोरल ड्रॉ आणि फोटोशॉप आता सगळ्यांना बऱ्यापैकी येत असतं किंवा तुम्ही मोबाईलवरती बरेच ऍप्लिकेशन वापरता, पण हे दोन ऑफिशियल आहेत, कोरल ड्रॉ आणि फोटोशॉप. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं असतं, इमेज करायचं ना ब्राईट येत नाही तुमच्या मायक्रोस्कोप मध्ये, तर तुम्हाला थोडंसं ब्राईटनेस वाढवतं, कमी जास्त करता येतं ब्राईटनेस. कोरल ड्रॉ पण सेम आहे. आणि हा मायक्रोसॉफ्ट पब्लिशर तुम्हाला कुठंही प्रेझेंटेशन करायचं असेल, नारायण सर आणि मी एकत्र शिकलो हा पब्लिशर आहे ना नारायण सर. तर कुठेही पब्लिकेशन तुम्ही काय करता, जाता कुठल्या तरी फोटोग्राफी ज्याच्यामध्ये मला एक पेपर पब्लिश करायचे, चार्ट बनवून द्या आणि तो डिजिटल वरती प्रिंट मारा. ओके, तर तुम्ही पब्लिशर मध्ये तुम्हाला पाहिजे तसं तुमचा पोस्टर बनवू शकता आणि प्रिंट घेऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला प्रेझेंट करताना पब्लिशर यूज होतो. सो दीज आर द डिफरंट सॉफ्टवेअर यूज टू डेटा अनालिसिस अँड टू प्रोड्यूस डेटा, स्ट्रॉंग डेटा. सो हियर the last slide, this is a thank you. So I hardly thank you to the college and organizing the committee of this particular workshop. And मी खूप हॅपी आहे कारण मी माझ्याच कॉलेजमध्ये एक रिसोर्स पर्सन म्हणून इथं आलेलो आहे आणि त्यासाठी मी माझे गुरु अधिग्रे सर, ऐश्वर्या मॅडम, चव्हाण मॅडम इज ऑल्सो देअर, my friend Naren is also there, ma'am is also there, and all our students. I thank you from my heart. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. I would like to call Dr. Aishwarya Kumar ma'am for a vote of thanks. Questions? Yes, from the participants, if you wish to ask any questions, please. The topic is open for discussion. Any questions? सो जे काही क्वेश्चन्स असतील ते आपण लॅबमध्ये बघणारच आहे. बऱ्याचदा ट्रबल शूटिंग असतं लॅबमध्ये, बऱ्याच गोष्टी असतात. ज्यांनी रिसर्च केलेलं त्यांना मध्ये काय काय कुठाने करावं लागतं लॅबमध्ये. ऍक्च्युली रिसर्चचं दुसरं नाव आहे आपल्या गावडी भाषेमध्ये कुठाने. कारण खूप टेन्शन असतं जेव्हा रिझल्ट येत नाहीत ना, आपल्याला माहित असतं की चुकते कुठे आहे ना.
तर ते छोटे छोटे ड्रॉबॅक्स असतात किंवा एरर्स असतात, ते ट्रबल शूट करणे खूप इम्पॉर्टंट असतं. तर ते पण मला खूप चांगलं जमतं. कोणाला भविष्यामध्ये बेसिक रिसर्चमध्ये किंवा ह्या टेक्निक्समध्ये कोणाला काही हवा असेल, यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी डायरेक्टली. माझ्याकडे हे आहेत कम्युनिकेशनचे कॉन्टॅक्ट आहे, जिथून आपण हे सॅम्पलचे डेटा घेऊ शकतो. ओके. I think this lecture was truly very energetic, enthusiastic, and very much informative. So, Jitesh sir explained us about all the instruments, tools, as well as software which are used in the research. And I'm very much thankful for Jitesh sir. I'm thankful for all the students who have listened this lecture very interestingly. Thank you.